Very good morning, all. Okay. Can everyone hear my voice? I think I'm audible. If you have any problem, please make WhatsApp call. Okay, fine. Okay. Next, we are going to start numerical methods, right? So, see, what is the purpose of numerical methods? And before going to discuss about these things, I know some of you guys are preparing for GATE 2021. Numerical methods, it's not for, that is in your syllabus. In GATE 2021, numerical method is not there, right? So you don't need to prepare. If you are only preparing for GATE, then you can skip this chapter. Okay, fine. Rest of people are supposed to prepare because in TRB and TNAB, you will have, right? Numerical methods there, right? Fine. See, what is the purpose of numerical methods? Already we saw when we are taking a matrix, right? There are numerous applications, right? There are no things in this world without matrix. You can take any quantities, there we can formulate what? A matrix, right? Matrix formations could exist in each and every equations. Wherever you are looking for the solutions for the linear equations, we can try, right? Go up with the what? Matrix. Now, similarly, and we saw many applications of our matrix. Similarly, when we took differential equations and complex variables, in AC, in electrical engineering especially, when we are going up with the complex variable, there are no things. If AC won't exist without complex variable, because whichever the signal that we are taking with the what, that is sinusoidal. Sinusoidal, I did not mean like that. Whichever the quantity, it has both real and imaginary part. Right? நம்ம எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோ அதில் வந்து சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வில் எக்ஸிஸ்ட், அதில் வந்து சம் பார்ட் லைக் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் அது எப்பயுமே இமேஜினரி தான், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர்? ஆல் எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வித் ஏசி வில் பி சப்ளைட் ஆர் வில் பி அனலைஸ்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் வாட்? காம்ப்ளெக்ஸ் வேரியபிள்ஸ், ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி when we are looking for differential equations, applications of differential equations already we saw. But you know what we have done in our differential equation, நம்ம ஸ்டாண்டர்டாகவே ஒரு சில மெத்தட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டோம். லைக் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டவுட்ஸ் வந்திருக்கும். நம்ம இப்படி ஸ்டாண்டர்டாக 4 மெத்தட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயர் ஆர்டர், ஐ மீன் ஃபஸ்ட் டிகிரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தப்ப வி டுக் சம் ஸ்டாண்டர்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ். லைக் வி டுக் வாட்? ஃபஸ்ட் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன்னா என்ன மாதிரி ஈக்குவேஷன் இருந்தால் நம்ம எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ண முடியும். லைக் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மெட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ண முடியும், ரைட்? So the thing is, in variable separable method, whichever the method that we saw in differential equation, they are restricted with up to some order. Like if you go up with higher order differential equation, we can raise the order up to some d power 4, d power 5. Okay, there is no problem of raising the order at all. But the problem is, when I am looking for complicated equations, like some equations will be there, you cannot find out the exact root for those type of equations. I hope you all have remember, when I was talking about the differential equation, at the end of the differential equation, we had been categorized two type of equation. One is called a linear equation and another one is called a non-linear equation. If your equations are linear, see, நீங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் we had been solved plenty of problems in differential equation, right? Did I took any non-linear equation and did I applied a proper solution for that? Just recollect, right? Refresh your mind. I took differential equationல நம்ம நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு எடுத்து அதுக்கு நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் அப்ரோச் பண்ணோம். லைக் ஐரட டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாலே we just went up with the particular integration and complementary function. But there also we saw some standard methods. லைக் ரூட்ஸ் இப்படி வந்தால் இப்படி தான் எழுதணும், ரூட்ஸ் இப்படி வந்தால் இப்படி தான் எழுதணும், இந்த மாதிரி ஒரு சிக்னல் வந்தால் இதுக்கு சொல்யூஷன் இப்படி வரும். லைக் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன், நீங்கள் ரைட் சைடில் அப்ளை பண்ணுற சிக்னல் வந்து பாலினாமியலாக இருக்கணும், இல்லை எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக இருக்கணும், இல்லை வந்து அது ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் லைக் ஒரு கொசைன் சைனசாய்டல் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும், இல்லை அதோட காம்பினேஷனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், தட் திங்ஸ் வி ஹவ் சீன் லைக் தட், ரைட்? ஸோ பட் திங் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் எனி நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ், நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்? வி ஹேட் பீன் சால்வ்டு சம் டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்.
directly, just by looking at the equation itself, we are identifying that the given equation is non-linear equation. How we are identifying? The primary and fourth right thing, that is both most important thing when we are looking for the differential equation. And the differential equation வந்து linear இருக்கணும் அப்படினா அதோட டிகிரி வந்து கண்டிப்பா 1 இருந்திருக்கணும். கரெக்ட்டா? So just we went dependent variable எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்ல differential coefficient எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, whichever the quantity that we have gone through, that degree must be restricted to 1. If you are raising the degree above 1, such type of equations are meant to be what? Non-linear equations, and we have not seen any solutions for non-linear equations. Do you all agree with me? Yes. Now coming back to the conclusion. So in numerical methods, right, this method is specially designed for non-linear systems, whichever the equations that are not being solved direct method, right, solved by direct methods, those equations can be solved with the help of numerical method. Sir, I have some differential equation, but that equation is non-linear, or I cannot, that is, I won't be able to solve those type of equations in easiest way, or with some ordinary approach or normal method, or in ordinary differential equation. Already we saw in ordinary differential equation, we have seen some standard methods. That standard methods, it's only applicable for some type of standard formats. If I am getting any equations beyond that format, those format will be solved with the help of what? Numerical methods and differential equation. Second thing, again we have integral functions. Integral functions in the sense, we all know some basic functions are there. We will come to know when I am taking vector calculus, right? I will let you all know that is how to do integrations, and which are all the methods are there in integration, how we are going to do. See, whichever the things that I am going to discuss, they are standard, they are free definite. So what is the conclusion here? Even in integration also, differentiation la solve panna mudiyadha equations we can solve with the help of numerical methods. Similarly, integration la solve panna mudiyadha equations, like if I have standard values like 1 by x, integration of 1 by x ln x, integration of x x square by 2, integration of sin x minus cos x, integration of cos x will become sin x. Like that, if I have some standard variables, I can directly do the integration. But apart from that, if I have some variable like this, like x cube plus x square divided by x power 4 plus x power 5, right? I'm just raising the question against of this type of equations, like x cube plus x square, in the denominator I have x power 5 plus ln x. If I'll find any integration, can you do the integration directly? Just tell me what is the answer for this function. No, I cannot do, because direct integration does not help us to find out the solution for this type of what I can say critical equations. So what is the conclusions? Whenever I'm facing the critical functions, which function is called a critical function? If a function is not being solved by analytical method, like it might be differential equation, or it might be integral function, or it might be a polynomial equation, ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களால நார்மல் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, that is called what? Critical equation. Those sort of critical equations can be solved with the help of numerical methods. I hope things are clear to you all. So what is the conclusion here? Integrationல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களால வந்து ப்ராப்பரா இன்டகிரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, you can just go up with this type of method, like you can go up with the numerical method. Again, let me raise the question against of polynomial equations. Like polynomial equation meaning என்ன? In differential equation also, we saw differential equation மட்டும் கிடையாது, we took in control system, we had been discussed about Raoult-Hurwitz criteria, right? What is the purpose? Higher order differential equation oda property வந்து நம்மளால ஈஸியா அனலைஸ் பண்ண முடியல. So in control system, RH criteria, it was slightly helping us to find out the stability of the system. Anyway, without knowing the location of the poles at all, we can just guess whether the given system is unstable or stable with the help of RH criteria. Like that, the conclusion is here. Numerical methods ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி higher order differential equationல, if you want to know the roots of the higher order differential equation, sir, I have x power 5 plus x power 4 plus 2x cube plus 3x square plus x equal to 0. If I have some equation like this, just I would like to know the roots offered by the equation. See, what do you mean by roots? It's very simple, right? Roots means it is the point in which your overall function is going to be equal to 0. For an example, if I have a function like this, a function is given like this, right? X square plus 6 into x plus 9 equal to 0. Right, this is the given function, or we can write like this. Here I have a function, that function is defined in terms of x, so that is called x square plus 6x plus 9, and usually we are defining it as y. Y is the independent variable, sorry, dependent variable, it is depending on the value of x. So by controlling the value of x, we can control the value of y, right? We took a polynomial equation. Now I would like to know the root in which the overall function approaching 0. Right, இப்போ roots எப்படி find பண்ணுவீங்க இந்த equation-க்கு? See, the roots in the sense, product should be 9, addition should be 6, such that, see that 3 into 3 will give you 9, 3 plus 3 will give you 6.
What is the conclusion here? See, if I have this type of easy equations, I can you can easily find out the roots of the equation. Similarly, if I have some complicated roots, like if I have 7x plus 9, quadratic equation is there in order to find out the roots of the equation. Exactly, quadratic equation is what? Sorry, one second, that is minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon twice of a. I will also have another type of equation in order to find out the roots of this type of polynomial equation. So the conclusion is very simple. If I have very simple polynomial equation, I can directly solve with some standard equations that I am having with us, right? So what is the conclusion beginning of the equations, whichever the equations that we have gone through? ஒரு polynomial equation நம்மளால direct method, that is called analytical method, just analyze பண்ணி நார்மலா நம்ம கிட்ட இருக்க மெத்தட் வச்சு நம்ம அப்ளை பண்ணா நம்ம அப்படியே ரூட்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண முடிஞ்சா this method is called analytical method. Like if I have a integrated or function, right, or function irukku like integral of 1 by x into dx, right? If you are just doing integration 1 by x integrate panina, you are going to get ln x. Suppose if it is definite integral, it is going from 1 to 2, then your limits are going to from 1 to 2, and we can simply substitute ln 2 minus ln 1, or we can say ln a minus ln b become ln of a by b, such that it can be directly written as ln 2. So see there, I got the solution easily. This method is called analytical method, which there is normal analysis. With normal approach, I got the solution for the given function. Suppose if I have these type of equations, can I do like this? Do you have any type of methods for this? No, right? I don't have any direct approach in order to find out the solution for this type of critical functions, right? So what is the conclusion? So we saw, sir, differential equation la critical ana equations vanda we are going up with the numerical. Similarly, or integrated function critical vanda we are going up with the numerical. Similarly, or polynomial equation romba vandu critical ah irukka solve panna mudiyala appadina we are going up with the numerical method. Similarly, right, when we are taking, we are also going to, that is we are also looking for the solution of linear system of equations like in matrix, right? Already we had been discussed about these things in normal matrix, right? That is solution of linear systems, right? So linear systems also can be solved with the help of like Gauss elimination, lower upper decomposition method. Some methods will be there in numerical methods. With those type of method also we can find out the solution for a linear equation, that is linear systems, right? So finally we are going to discuss about solution of linear equations, right? So under solution of linear equations we are going to use two type of method. One is called Gauss elimination method, another one is called lower upper or upper lower decomposition method, right? So we will see soon, we will see all those things, right? So let me introduce numerical methods, right? So that's all. I hope things are very clear to you all why we are discussing about numerical methods here, right? So but the problem is, you know one thing, in the numerical methods வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாலும் அதில் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாக்ட் வேல்யூவாக இருக்காது. பிகாஸ் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ட்ரையல் அண்ட் எரர் ப்ரொசீஜர். வாட் டு மீன் பை ட்ரையல் அண்ட் எரர்? ட்ரையல் அண்ட் எரர்னா மீனிங் என்னன்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸை நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். லைக் x பவர் 6லேருந்து ஒரு 6th ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு அதோட கரஸ்பாண்டன்ட் ரூட்ஸை வந்து நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். உங்களால் டேரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியல. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா, நீங்கள் ஒன்று சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்குறீங்க. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6, 3.7 இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி you are trying to bring some equation, you are trying to bring some value. இப்போ அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸாக்டான வேல்யூவாக இருக்காது. யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒன்லி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ. ஸோ தி ட்ராபேக் ஆஃப் தி நியூமெரிக்கல் மெத்தட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் தி நியூமெரிக்கல் மெத்தட் தேர் வில் பி சம் எரர். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ, வி ஆர் கோயிங் டு கெட் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஒன்லி. ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் 3, ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த சிஸ்டமோட எக்ஸாக்ட் ரூட் வந்து 3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் 3 வராது. இட் மைட் பி கிவ் யூ 2.999 ஆர் யூ மைட் கெட் 2.98 ஆர் யூ மைட் கெட் சம் 2.97779 something. You are getting your value is right, the value that you are getting is close to exact value, but it is not exact value. Close to exact value na exact value ku பக்கத்துல போய்டும், ஆனா அந்த exact value டச் பண்ணாது. So that's a problem with the numerical method, right? I hope things are clear to you all. Let's continue. அப்போ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்? we are looking for the solution of என்னென்ன, ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனுக்கு கிரிட்டிக்கலாக இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம இங்கே சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம். ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது, நார்மலாக சால்வ் பண்ண முடியலன்னா we are looking for the solution, ரைட், நியூமெரிக்கல் மெத்தடில். ஒரு இன்டெகிரேட்டட் ஈக்குவேஷன் நார்மலாக இல்லை, கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது, இன்டெகிரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா we are looking here நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சொல்யூஷன் ஆஃப் லீனியர் சிஸ்டம்ஸ், ரைட். லீனியர் சிஸ்டம்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரிசால்வ்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் நியூமெரிக்கல் மெத்தட். அண்டர் நியூமெரிக்கல் மெத்தட் we are going to, that is அதில் வந்து நம்ம 2 மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். as I said,
we are going to use Gauss elimination method, and apart from that there are two more, that is another method is called lower upper decomposition method, right? Of course already we saw the procedures at all in matrix itself, right? At last just I will recapture and the Gauss elimination methods la நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறத சும்மா ஒரு டைம் நான் recapture மட்டும் பண்ண போறேன், right? Because that's very easy, later you will understand, right? Fine, let's start from the beginning. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, I understood everything, but numerical methodல என்னோட drawback என்ன அப்படின்னா, numerical methodக்கும் analytical methodக்கும் என்ன difference அப்படின்னா, there will be some error, right? Numerical methods will give you, right, approximate value, it won't give you exact value, right? So anyway, we are looking for numerical methods, right? We are looking for numerical methods. Let me write. So we are looking for numerical methods, but the problem is, in numerical method we are not going to get exact value, only we are going to get approximate value, right? We are going to get approximate value, right? Now what is the conclusion here? If you are going to get approximate value, automatically approximate value தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, அப்போ இந்த சிஸ்டம் என்ன ஆகும், in resultant there will be some error. Do you all agree with me? Definitely there will be some error, right? Now how do I find out this error? இப்போ இந்த error எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, see numerical methods we are going to get only approximate value. இப்போ இதில் எனக்கு எவ்வளோ error இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும், எவ்வளோ error இருக்குன்னு தெரியணும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, see let's see, I am taking some standard equation, that equation can be solved, right? Listen guys, one thing you all have to understand, numerical method will going to solve both normal equation and critical equation. நியூமெரிக்கல் மெத்தடில் நீங்கள் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன், ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்குது, லைக் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல x² + 6x + 9 = 0 அப்படிங்கிறது நார்மல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன், டைரக்ட்லி we can resolve. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனையும் வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தடால் சால்வ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஈக்குவேஷனையும் நம்ம நியூமெரிக்கல் மெத்தடால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ், நியூமெரிக்கல் மெத்தட் வில் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன், வேரியஸ் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் வில் கோயிங் டு ஒன்லி, தட் இஸ் நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ், ரைட்? கிரிட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் cannot be solved, right? Only ordinary differential equations, definite integral with proper functions, right, can be directly solved, right? Direct polynomial equation like up to second order, even you can touch third order. Third order கூட நம்ம கொஞ்சம் ஒரு சில third order equation also can be solved in analytical method, but all type of third order equations cannot be solved because there are no standard method with us in order to find out the roots of the higher order differential equations or higher degree equations, polynomial equations, right? So let us coming back, in numerical method we are going to get only approximate value. Suppose if we have analytical method, if you are having analytical method, if you are going up with the analytical method, guys, I know in analytical method critical equations cannot be solved. Let us take, we are taking some one normal standard equation, or normal equation எடுத்துக்கிட்டு, that equation is normal, it is not critical equation, that equation can be solved by both numerical and analytical method. ஒரு normal equation எடுத்துக்கிட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, analytical method will give you exact value, right? It won't give you approximate value, it will give you exact value, right? In analytical method you can get exact value, first thing, right? So if you do you have any error, do you think? No. If you are getting exact value, then here your error is 0, here your error is 0, right? Now what is the conclusion here? Here your error is not equal to 0. Now the conclusion is, in order to know the error created by the, right, numerical method, or the error offered by the, in order to know the error offered by the numerical method, what we need to do, the thing is, we should know the exact value as well as we have to know the approximate value. If I'll just differentiate these two people, then automatically you will come to know the error. Do you all agree with me? Suppose நீங்க ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றீங்க, right? For an example, I am taking a characteristic equation x² + 6x + 9 = 0. இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது, you are getting product should be 9, addition should be 6, such that your corresponding roots are 3, 3. Do you all agree with me? Yes. So my root is going to be -3. Right? If I have +3, then it can be written as x + 3 or x = -3, right? So the root will become x = -3. In exact value, exactly you are going to get this -3, whereas in the approximate value you may get -2.9, right? Because it is getting close to exact value, but it is not exact value, right? In case of approximate value. Now in order to know the error, இதுல எவ்வளவு error generate ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா, just you have to subtract these two people, right? If you do the subtraction, you are going to get what? 0.01 error. So what will be the conclusion here? அப்போ உங்களுக்கு error வேணும் அப்படின்னா, just you have to subtract exact value and approximate value, right? So the conclusion is,
while in case of numerical method we are not going to get exact value, right? So in order to check எவ்வளோ எரர் வந்து நியூமரிக்கல் மெத்தடில் வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா திஸ் கேஸ் could be possible when we have normal equations. Critical equations cannot be solved by analytical method. அப்போ critical equationsக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியாது எக்ஸாக்டாக எரர் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அப்படியே செக் பண்ணி பார்க்க முடியாது because critical equations cannot be solved by analytical method. But in your examinations at all you will be tested with the standard equations like 1/x ஓட integration ln x அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த integral function வந்து you will be right, you are requested to solve that equation both by numerical method and analytical method. ரெண்டுத்துலயுமே நீங்க சால்வ் பண்ணி எரர் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி தான் क्वेश्चंस ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க in your examination because they all உங்களோட பிரைனை வர்க் பண்ண வைக்கிறது அவங்களோட வர்க், right? But we all know, right, critical equations can be solved only by numerical method. So normal equation will be given to you. You are requested to find out the exact value and approximate value by using two methods. First, by using analytical method you have to find out the exact value, and then by using numerical method you have to find out the approximate value, and then you are supposed to find out the error offered by the system. So the first thing we have to estimate the error. Now how I am going to find out the error offered by the system? If you want to know the error, just now only I told you we should take the differentiation between these two people, right? So let us take, right, we have to do that is exact value. Error is known as exact value minus approximate value, right? That is going to be approximate value, right? That is going to be the error offered by the system. Suppose in your examination if you are requested to find out the absolute error, absolute means they are only asking magnitude, right? So let me write, if you are tested for absolute error, just you should take mod for this, right? Mod means you are not supposed to consider the sign at all, just tell me the answer, that's all. Answer in the sense what will be the error, that is enough, right? Exact value minus approximate value, right? Exact value minus approximate value, fine. Next if you are this is called absolute error. Suppose if you are you will be tested for percentage error, right? Percentage error அப்படினா for an example நீங்க ஒரு 10th exam எழுதிருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். 10thல வந்து you are getting some 470 approximately around 500க்கு நீங்க ஒரு 470 எடுத்திருக்கீங்க அப்படினா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆயிருக்குன்னு நான் கேக்குறேன். உங்களோட மார்க் வந்து எவ்வளவு குறஞ்சிருக்கு அப்படி நீங்க கேட்டிங்கனா நான் கேக்குறேன் அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Sir I got 470, right? Whereas exact value is 500. Out of 500 I got 470, right? I'm just asking percentage. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You will have to divide it by, that is called a relative error, right? You will have to divide it by total marks exact value into percentage அப்படினா you will have to multiply it by 100 such that 500 minus 470 will going to be 30 upon 500 into 100 percentage. Anyway these two zeros are getting cancelled out. I can cancel, that is going to be what? So that is going to be 6%, right? So it means உங்களோட மார்க்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா 6% வந்து நீங்க லூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. That is going to be the error here, right? So that is called relative error, right? Relative அப்படினா, right, amount of total what will be your value, right? Percentage of your value, right? So that is called relativity. Just I am relating your percentage with the exact value, right? Total mark, right? Let's see. Next type of error is called relative error, right? At sometimes you will be tested to find out the relative error offered by the system, right? How will you find out the relative error? So one second, let me rub these things. Yeah. Yeah, class is going good, I think. I'm just looking for relative error, right? Yeah. Let us see relative error, right? So now what is the formula? It is same as, right, exact value minus approximate value divided by exact value, right? Just now we saw, right? That is going to be exact value, right? So the formula is exact value minus approximate value, right? Exact value minus approximate value, right? Exact value minus approximate value upon, we are going to consider exact value, right? We are going to consider exact value, right? Suppose if you are requested to write this expression, write this value in percentage, then you will have to multiply it by 100 in order to keep this value in percentage. I told you, right? That's all. So that is how we are obtaining relative error of your system, right? Fine. Let's continue. So this error actually it can be classified into two types, right? இப்போ இந்த error வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பா வந்து கன்சிடர் பண்ண போறோம். What are those two type of error, right? So one is called round up error, right? Apart from that, right? So this is how we are estimating the error, right? So usually நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா
நம்ம apart from that, right, this is how we are calculating the error. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா apart from that we are going to look, I am just looking for manual error, right? So this is called systematic error. உங்க சிஸ்டம் வந்து இப்போ இந்த எரர் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இதில் என்ன பண்ண போறோம்னா apart from that we are going to do some manual error. Manual error அப்படின்னா என்ன? So let's see. Manual error, right? So there will be one more error that is called round off error, right? See, what do you mean by round off error? That's very simple, right? Round off error அப்படினா, see for an example, I am getting 2.999. எனக்கு ரிசல்ட்ல எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படினா 2.99 வந்திருக்கு. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா 2.999 is approximately equal to 3 only. Approximately equal to 3 அப்படி நீங்க சொல்றீங்களா? That is called a round off error. நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க 0.001 வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க சிஸ்டமில். பிகாஸ் ஆஃப் தட், ரைட், ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூ வந்து அங்கே கிடையாது. 2.999 இஸ் மை ஒரிஜினல் வேல்யூ. பட் வித் திஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆடிங் 0.001 such that I am getting 3. Is it exact value? No, right? So round off error in the sense, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி usually what we do, if I have 2.5 it will be round up to what? 3. Right? If I have greater than 2.5, then that value is also going to be round up to 3. Suppose if your values are less than 2.5, then that value will be round up to less than 2.5 will be round up to 2. Like that you can consider any value. Like I have 7.7, nearer answer round of value is 8. 7.8 round of value is 8. 7.5 round of value is 8. Less than 7.5 round of value is 7. Right? So like that we are creating round of error. Right? So that is called round of error. Right? Apart from this, there is one more error that is called truncation error. Right? So let us, I'm just looking for truncation error. The second type of error is called truncation error. See, what do you mean by truncation error? Truncation error வந்து எங்க வரும் அப்படினா in the series expansions. Like we are going up with when we are looking for the Taylor series expansions at all, though we can write infinite number of values in a series. Like இப்போ வந்து 1 plus x whole inverse க்கு நீங்க expansion எழுதுறீங்க, right? Just I am writing the expression for 1 plus x whole inverse. Now in the series நீங்க எது வரைக்கும் எழுதுவீங்க? It can be written as 1 minus x, exactly 1 minus x plus x square minus x power 3 plus x power 4 minus x power 5 plus and so on. Clear? Now the thing is round off error அப்படினா meaning என்னன்னா, see there guys, here I hope you all have remember when I was writing this type of expressions, I only told you restricted the value of mod x as less than 1. Right? Because in order to let this series to converge, I hope you all have remembered this one. Just to revise your notes, right? Just day before yesterday or previous to that one, we had been discussed about these things, right? So in order to let this series to converge, we should restrict the value of mod x as less than 1. அப்ப இந்த சீரியஸ்ல x ஓட லெந்த் less than 1 அப்படினா I am just raising the question. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, for example x equal to 0.1 அப்படி நான் எடுக்கிறேன், right? Now இங்க நான் x க்கு பதிலா 0.1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். x ஸ்கொயர் க்கு நீங்க என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க? Then x square will become 0.01. Then x cube will become 0.001. See there, again if I raise the power x power 4 க்கு போனீங்க அப்படினா 0.00001. See there guys, it is almost getting close to 0, right? It is almost getting close to 0. This is almost getting close to 0. Do I need to consider all these terms? No. Because these values are not going to create that much effect in my series. So the conclusion is, in case of series expansion, higher order terms are going to be neglected. So we are going to consider only first two terms, right? Approximately this 1 plus x whole inverse can be approximated as 1 minus x. I hope things are clear to you all, right? So similarly, if you are writing, இப்போ நான் வந்து ஒரு e power x எழுதுறேன் அப்படின்னா it can be written as what? 1 plus x square by 2, x cube by 3. Higher order terms should be restricted, right? So that is neglected. We are going to consider only 1 plus x. Similarly, that is approximated value. If I am looking for e power minus x na என்ன வரும்? First two terms 1 minus x, so approximated value, right? So that should be equal to 1 minus x. I hope you all have remember when I was talking about a transportation lag element in control system. Just to revise your notes, transportation lag element can be written as e power minus s into t.
and at that time I had been told you this e power minus st can be approximately written as 1 minus s into t, that is the equivalent value of your transportation lag system. This is the proof for that, because if I will consider higher order terms, those values are negligible, those values are become, that is when we are raising the order of the system, your order raise panna values also will become what, very less, right? So almost they are getting close to zero, so those values cannot be you don't need to consider. You can just kandipa some error varum neenga in the terms la neglect pandradala there will be some error, you are not trying to get exact value. But the problem is in my computer I cannot consider infinite number of values. So in order to let my solution to be simple, I'm just neglecting higher order values, or the values they are not creating significant effect into the system, right? These values are not creating significant effect because of the neglection, right? So because of the that is negligible, right? நீங்க இதை neglect பண்ணதால என்ன ஆகும் அப்படினா, because of ignoring these values there will be some small error into the system. That error is not being considered, they are not creating that much significant effect into the system. So the conclusion is over, right? So இப்போ நம்ம e power minus st க்கு பதிலா 1 minus st போட்டுறோம் இல்லையா, it means higher order terms are not creating significant effect into the system. Clear? Like that you can consider 1 minus x whole power inverse, like you can consider sin x expansion, cos x expansion, whichever the things that you want you can consider. But I am requesting all to consider only first two terms. Higher order terms are not creating significant effect, or we can say in order to let the solution to become very simple we are doing like that one, right? Is it going good? I think class is going good. If you have any problem please immediately make a WhatsApp call, right? No issues. Fine. So these type of error is called truncation error. I hope things are clear to you all, right? Yes. So next what we are going to do, let us see, right? That's all. So the biggest problem with the numerical method is error. Now I think you all are getting the clear idea, right? அப்ப numerical method la எப்பவுமே நமக்கு ஒரு problem இருக்கும், அது யாருன்னு கேட்டா error, right? So let's see the various methods that we are going to look at now in order to find out the solutions for these systems, right? So let us rub these things. So always your target is you should keep the attention with the convergence. கன்வர்ஜென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டெய்லர் சீரியஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எடுத்தப்போ கூட நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, சீரியஸ் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணுறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். லைக் எவ்வளோ சீக்கிரம் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ இ பவர் எக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் ஐ கேனாட் ரைட் இன்ஃபினிட் டேர்ம்ஸ், ரைட்? அது எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகும், வாட் இஸ் தி கன்வர்ஜன் ரேட், ரைட்? எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது, எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எனக்கு வேல்யூ கிடைக்குது. ஐ எம் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ஒன். ஒரு கோடிங் எழுதிட்டு ஒரு சிஸ்டமில் வந்து ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் வந்து என்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கு சொல்யூஷன் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் சொல்யூஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சிஸ்டம்க்கு வந்து இப்போ கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, இட் ஹேஸ் டு இமீடியட்லி டெவலப் தி ரிசல்ட். அப்படியே எரர் அது பாட்னி கேல்குலேஷன் போயிட்டே இருக்கா, ஸ்டில் ஆஃப்டர் 10 hours ஆஃப்டர் 20 hours இன்னும் கேல்குலேஷன் போயிட்டே தான் இருக்குது, ரிசல்ட் வரவே இல்லை அப்படின்னா, இஸ் இட் அக்செப்டபிள்? நோ. So the convergence rate should be very fast, right? That's, you should keep the attention, right, with those type of equation. That is that is the major consideration. எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தாலும் while going up with the numerical method, am I getting the solution immediately or not? That will become the next point, right? அப்ப அது எப்பயுமே மைண்ட்ல இருக்கணும், right? Which person will going to that is will going to give us the accurate result exactly at the same time convergence rate வந்து யாருக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கறதை நம்ம பார்க்கணும். Okay, fine. Let us see. I told you we are going to look at the solution for 4 people here, right? First person, we are going to look at the solutions for, right, algebraic equations and transcendental equations, right? First one is algebraic equations, right, and transcendental equations. We are looking for the solution of transcendental equations as well as algebraic equations, right? So these two equations can be solved by 4 people, right? So in order to solve this type of equations we are going to use 4 method. Method number 1, first we are going to use bisection method, right? And second we are going to use regular false method, right? Second we are going to use regular false method, right? Third we are going to use secant method. Yes, at last we are going to use the most important person, that is called Newton-Raphson method, right? You may look at any exams. நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு போனீங்கனாலும் மெஜாரிட்டி, ரைட், நீங்கள் லாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா your questions will be right. So Newton-Raphsonல தான் you can expect the most questions, right? That is ஒரு 10 questions எடுத்தீங்கன்னா 7 questions இதில் தான் இருக்கும். Very easy method, right? We will see, right? So that is algebraic and transcendental equations are going to be solved by 4 methods, right? So let us look at these solutions for ordinary differential equations, right? I said ordinary differential equations, but I have critical equations, right? So those equations can be solved, right? Ordinary differential equation, but they are critical, right? So those equations can be solved by, right, Euler method.
So we are going to, right, see the solution. First, we can use Euler method, right, and second we are going to use Range-Kutta method, right? So Ranji-Kutta or Range-Kutta, right? So people are pronouncing like that. So that is Ranji-Kutta or Range-Kutta method, right? Now in Euler method we have two methods, right? One is called Euler forward method and another one is called Euler backward method. Is it visible to you all? I am using green marker. Please 1 second, let me check it by myself. Yeah, I think board is clear. Anyway, if you have any problem, please let me know. Euler method, we have two methods. One is called Euler forward method and the second we are going to discuss about backward method, Euler backward method, right? Yes, so this is also called explicit method, right? And this is called implicit method, right? So this is called forward method, this is called implicit method. This backward method is also called modified Euler method, right? So sometimes people are calling it as modified Euler or Euler, right? So you can pronunciate the way that you wish, right? So that is modified Euler method, right? That's all. So similarly in Range-Kutta we are going to look at three people, right? Only one person, Range-Kutta, he had been developed the solution for second order equations, as well he also developed the solution for third order equation, and he also developed the solution for fourth order equations, right? He also developed the solution for fourth order equations, right? So there are few more things to discuss about these guys, right? We will see them all one by one, but apart from that I said there is one more person, right, to find out the solution. See, this is the method that we are going to use in order to find out the solution for ordinary differential equation, right? We are going to use this one, right? So similarly when we are looking for integral functions, right, suppose if you want to know the solution of definite integral, right? So when we are looking for definite integral with a critical equation, critical functions, right? So in definite integral functions can be solved by using two people. One is, first we are going to use trapezoidal rule. We are going to talk about trapezoidal, right? So first we are going to discuss about trapezoidal. Second we are going to talk about Simpson, right? So second we are going to talk about Simpson. In Simpson there are two rules, right? So sometimes we are simply calling it as Simpson and Simpson rule or Simpson 1/3 rule. There will be one more rule that is called Simpson 3/8 rule. So see, I don't have space there, I am just removing this portion, right? So in Simpson rule, let's see, let me write the solution, right? So first Simpson rule, some people are calling it as, right? See, Simpson rule or Simpson 1/3 rule, Simpson 1/3 rule, both are same only, because in your examination at sometimes they will simply use Simpson rule use pannunga appdinu solluvaanga. It means they are talking about Simpson 1/3 rule, right? So both are same, and there will be one more rule, Simpson 3/8 rule, right? Simpson 3/8 rule, right? So there will be one more rule that is called Simpson 3/8 rule. So he had been developed two methods. Either you can go up with this one or you can go up with this one under Simpson rule. That will be, it will be mentioned. Exam la correct ah mention pannirupanga, right? Anyway, I will let you all. There are some properties will be there behind of these persons, right? எந்த மாதிரி equations வந்து நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. But in examinations clear mention பண்ணிருப்பாங்க என்ன மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது. You no need to be panic, right? Fine. So let me rub this one, and apart from that I said we should also see the solution for linear equations, that is solution for the system of linear equations. Already we had been discussed about those people, right? Let me recapture, right, once. And the method நம்ம டைரக்டா பார்க்கல, but indirectly we have seen, right? We have seen the procedures at all already, right? Anyway, let's see. Finally we are going to see the solution for the system of linear equations. Solution for system of linear equations. Solution for system of linear equations. Solution for system of linear equations. Clear, right? So here we are going to use two methods. The first one is called Gauss elimination method. Gauss elimination method, right? Gauss elimination method. And the second we are going to use upper lower decomposition method. Upper lower decomposition method.
right? So there are two methods in order to solve the, that is in order to bring out the, that is system வந்து consistent solution இருக்கா இல்ல inconsistency இருக்கா, right? Consistency na solution will exist, inconsistency na there is no solution. Consistency system அப்படினா we saw already, we had been discussed about this type of equations in matrix. நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து இந்த டாபிக் வந்து செப்பரேட்டாவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம், ரைட்? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து we saw there are two type of system, homogeneous system, non homogeneous system, right? Homogeneous system பொறுத்த வரைக்கும் there is no inconsistency. Homogeneous system is always consistency. Definitely there will be some solution, either it may be trivial solution or non trivial solution, already we had been discussed. When we are looking for non homogeneous system, there you may get consistency or inconsistency solutions. So consistency in the sense solution will exist, but that solution might be unique solution or infinite number of solution. There are two possibilities. Whereas inconsistency in the sense there is no solution, that things can also be concluded with the help of these methods, right? So we will see soon. That's all. So these are all the things that we are going to discuss in numerical methods, right? So let us see all those things one by one, right? So let's go ahead with the first one. Now we are going to see the solutions for algebraic and transcendental equations, right? So keep that heading, solutions for, that is the solution for transcendental and algebraic equations, right? Transcendental and algebraic equations. Just we are looking for the solution for transcendental and algebraic equations. Please refresh yourself, right? There are no big things in mathematics. In mathematics, I'm repeating once again, mathematics it's very easy, trust me, but you have to learn with the full concentration. That's enough, right? There are no big blab things to learn in mathematics. Fine. First method, right? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to predict the solution for algebraic and transcendental equations. Like transcendentalனா யாருங்க, e power x, like ln x, right, cos x, sin x, tan x, cot x, right? If I have x square minus cosecant x, do you have any direct equation solutions for this? No. X cube plus secant x square plus tan x, do you have direct solution? No. So those type of polynomial equations, critical polynomial equations can be resolved, right? Roots correspondent those type of equations can be predicted with the help of what? There are four methods that we saw. We had been, that is bisection method. Second, we are going to use regular Paulsen method, secant method. You can also use Newton-Raphson method. There are four people. Let's start with the first one, that is called bisection method, right? So the first one is bisection method, right? So let us discuss about bisection method. Very simple, right? See guys, actually in the 4 methods வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, in order to find out the solution for these people, we are going up with the intermediate theorem, right? Intermediate theorem அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு theorem வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Anyway, I don't want to separately explain the things, simply understood. Listen, நம்ம எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து லாஜிக்கலா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சில விஷயங்களை திங்க் பண்ண போறோம். என்ன அப்படினா, for an example, I have a function, right? ஒரு function f of x அப்படி நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க. f of x அப்படினா there may be some polynomial equation will be given to you, right? Critical polynomial equation. நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவா புரியணும். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா, we are trying to find out the root of your polynomial equation. Do you all agree with me? Yes. Root of your polynomial equation. அப்படினா என்ன? Root of your polynomial equation அப்படினா, root அப்படிங்கிறது it is the point in which overall function is said to be 0. It is the point in which the overall function is going to be 0. f of x can be defined as y. So what do I mean here? There are two axes. இதை வந்து நீங்க axisல predict பண்ணணும் அப்படின்னா, there are two axes. One is x axis and another one is y axis. Whereas y axis will be the function of x axis. x axisல இருக்க வேல்யூஸ் வந்து வேரி பண்ணி you can draw the y axis. y axisல தான் some polynomial equation நம்ம draw பண்ண போறோம். அந்த polynomial equation வந்து முழுக்க it's only depending on the values that we are going to provide for x axis. Clear? Okay, let's continue our journey. For an example, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா, ஒரு ரூட்டை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். இதுக்கு ஜெனரலா பைசெக்ஷன் மெத்தட்ல வந்து நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ண போறோம்? For an example, I have a function, that function is going like this. I have a function, that function is going like this, right? So ஒரு curve வந்து ஒரு non-linear curve வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு ஒரு polynomial equation, right? So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு curve இருக்கு அப்படினா, for an example, listen, இதோட மீனிங் என்னங்க? What do we mean by zero crossing point? It means it is the point in which the overall system of equation will become 0. Correct? Do you all agree with me? See there, exactly x-axis, that is called zero crossing point. Your function y is crossing 0. It means it is the point. இந்த இடத்துல correspondent x-axisல கண்டிப்பா ஒரு வேல்யூ இருக்கும். கரெக்ட்டா? x-axisல வேல்யூ எப்படி இருக்கு? 0 1 2 3 4 5 6. Some value will be there. Exactly for that value your overall function is going to be 0. Do you all agree with me? Yes. So what is the conclusion? This is called root of a function.
characteristic root. What is the definition of characteristic root? It is the root in which the overall function is going to be 0. Yes or no? Yes. See there, it is the root in which the selected function is going to be 0. So what is the conclusion? ஒரு function வந்து 0 cross பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரலாம். எப்பப்பெல்லாம் நீங்க 0 cross பண்ணுவீங்க, either I may go from here to here or I may go from here to here. There are only two possibility. அதாவது நீங்க 0 cross பண்ணணும் அப்படின்னா, right, this is 0 crossing point for y axis. இப்போ இந்த ஆக்சிஸ் நீங்க எப்போ கிராஸ் பண்ணுவீங்க, whenever you are going like this or whenever you are going like this, அந்த டைம்ல மட்டும் தான் you are crossing the 0. Suppose if some function is going like this, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரூட்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். லைக் வாட் டு ஐ மீன், இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் கால்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரூட்டே கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் அவர் டிசி சிக்னல். ஸோ டிசி சிக்னலோட வேல்யூ எப்பயாச்சும் 0 ஆகுமா? நோ. நீங்கள் டிசிக்கு எப்பயாச்சும் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்களா? லைக் அட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை 2 டிசி வேல்யூ இஸ் 0, அட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை டிசி வேல்யூ இஸ் 0. அந்த மாதிரி நம்ம எங்கேயாச்சும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்குமா? நோ, பிகாஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் தி வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா ஆர் தட் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ரூட்டே கிடையாது. But when you are looking for AC signal or a sinusoidal signal எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we can define, sir, at theta equal to 0 it is 0, at theta equal to pi it is 0, at theta equal to 2 pi it is 0. So there are many possibilities will be there in order to obtain the 0 crossing point for sinusoidal function. So there are infinite roots, right? Infinite roots are there where your function is going to be 0, your sinusoidal function is going to be 0. Infinite roots na yaar 0 pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 6 pi 7 pi, I can extend this up to infinity. So for all integer multiples of pi, my sinusoidal function is going to be 0, such that I can get many, right, many 0 crossing point. Whereas when I am looking அப்போ வந்து அந்த மாதிரி functions வரும்போது we can easily என்ன conclusion சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, root அப்படிங்கிறது it is the point in which overall function is going to be 0. அப்படி 0 crossing point அப்போ அது எப்போ 0 ஆகும் அப்படின்னா, whenever your function is going from, either it may go like this or it may go like this. But if it is going like this or like this, அந்த மாதிரி சிஸ்டம்க்கு சொல்யூஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, மெயின் ரூட்டே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்ல வரேன், ரைட்? எனிவே நம்மளோட டார்கெட் உங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ரூட்ஸை ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா உங்களோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ரூட் will exist. For our function root will exist, right? So what is the conclusion here? Please listen. அப்போ 0 crossing point வருது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி, ரைட், லெட் மீ செலக்ட் சம் வேல்யூ. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ செலக்ட் a point that is called a. இந்த 0 crossing பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன். லெட் மீ செலக்ட் பாயிண்ட் பி. நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டடாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ, லெட் மீ கால் it as f of a. Here I am selecting a point, its correspondent value it's simply called f of b, ரைட்? இப்போ பாருங்க, லிசன், ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து 0 கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா 0 கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அப்படி இல்லை சார், யூ கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆப்போசிட் கேஸ், ரைட்? யூ கேன் ஆல்சோ கன்சிடர் ஆப்போசிட் கேஸ். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, லெட் மீ எக்ஸ்டெண்ட், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கன்சிடரிங் திஸ் கவ், அதே பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஆப்போசிட்டை கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் 0 கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பாருங்க, ஆப்போசிட்டில் பாசிட்டிவ் வருது. So either you can consider this one is going to be your possibility or this one is going to be your possibility. What is the conclusion? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட்ஸில் நமக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ரூட்டை வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது தி மேண்டிட்டரி கண்டிஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனோட ரூட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன, உங்களோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் வந்து 0 வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்ல ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் 0 ஆக போகுது. 0க்கு முன்னாடி either that function might be positive. பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா 0 கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கும். இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்டிங்கில் நெகட்டிவாக இருக்குன்னா 0 கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக தான் வந்திருக்கும். ஸோ கன்க்ளூஷன், எய்தர் இட் மே பி ட்ராவல் இன் தி அப்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆர் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். தேர் ஆர் ஒன்லி 2 பாசிபிலிட்டிஸ். எனிவே ரெண்டு பாசிபிலிட்டிலுமே, ரைட், 0 கிராசிங் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க பாயிண்ட்டையும் அதுக்கு அடுத்து வர பாயிண்டோட ரிசல்டன்ட் வேல்யூஸ், திஸ் இஸ் f of b for the second curve, this is f of a for the second curve. So the conclusion is either you can go up with the first one or second one. ரெண்டு கேஸ்லயுமே நீங்க கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, if I will multiply the product of f of a dot f of b must be less than 0. Do you all agree with me? See, 0க்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ், 0க்கு அப்புறம் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் into நெகட்டிவ் will become negative. Either you can also go up with this one, 0க்கு முன்னாடி நெகட்டிவ், 0க்கு அப்புறம் பாசிட்டிவ், ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா it will become less than 0. So what is the conclusion? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரூட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, ரூட் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? ரூட்னா மீனிங் என்ன? 0 கிராசிங் பாயிண்ட். 0 கிராசிங் பாயிண்ட் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா அது எக்ஸ் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணி போகணும். அப்போ அது எய்தர் இப்படி ட்ராவல் பண்ணணும் இல்லை இப்படி ட்ராவல் பண்ணணும். இந்த கேசஸ் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் 0 கிராசிங் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி 0 கிராசிங் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் மட்டும்தான் we can say, சார் அங்கே ரூட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இல்லை எனக்கு எப்பயுமே வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, see a function, right, a function is simply traveling like this, இப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லை இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, ரைட், ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்க f of a எடுங்க, f of b எடுங்க, f of c எடுங்க, எதை எடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் தான். ப்ராடக்ட் will be always positive.
இல்லை சார் நெகட்டிவ்ல வருது, நெகட்டிவ்லேயே போயிட்டு இருந்ததுன்னா 2 பாயிண்ட் போத் ஆர் நெகட்டிவ், மல்டிப்ளிகேஷன் will become positive. Right? நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் சரி, ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் will become positive, there is no sign changes. So what is the conclusion here? The conclusion is root இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா you can proceed further. Right? In bisection method you can proceed further. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக இனிஷியலாக இந்த ரூட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி we have to choose 2 points. So that is இங்கே a, b are called initial points. They are called initial points. a, b are called initial point. இந்த initial point நீங்கள் தான் guess பண்ணணும். Right? So that is you have to predict these 2 initial points. அதாவது நீங்கள் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரேண்டமாக நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். ரைட்? ரேண்டமாக நீங்கள் 2 பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணணும். அப்படி சூஸ் பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ண 2 பாயிண்ட்டில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டாக வர வேல்யூ பாசிட்டிவாகவும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டாக வர வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் இருக்கணும். அப்படி வந்துருச்சுன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் கண்டிப்பாக அந்த 2 பாயிண்ட்டு நடுவில் தான் 0 இருக்குன்னு. சரி, ஐம் ஜஸ்ட் கைஸ் லிசன், -1லேருந்து +1க்கு நீங்கள் போகிறீங்க. எனக்கு வேல்யூ வந்து -1 வருது ஒரு பாயிண்ட்ல, இன்னொரு பாயிண்ட்ல +1 வருது. நீங்கள் இப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது 0வை கிராஸ் பண்ணாமல் உங்களால் +1 ரீச் பண்ண முடியுமா? லைக் -1லேருந்து -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, and then 1, 2, 3, 4, and then 0.1, 0.2, you can reach 1. So in between negative and positive value you cannot go. 0வை கிராஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் எங்கேயும் போக முடியாது. ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் இன்னொரு வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே டேரெக்டாக அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் 0 இருக்குன்னு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுத்துடலாம். அண்ட் தென் யூ கேன் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணோம், see there நீங்கள் சூஸ் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யுவர் டார்கெட் இஸ், அப்போ நீங்கள் 2 இனிஷியல் பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் 0 இருக்குன்றதை ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்க. உங்களோட நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் அந்த 0 இருக்கிற பாயிண்ட்டை வந்து அதுக்கு கிட்ட நீங்கள் போகணும். நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணணும். அடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லோவாக நீங்கள் அங்கேருந்து கிட்ட போக ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எப்படியாச்சும் ட்ரை பண்ணி கிட்ட போயிடணும். அதுதான் உங்களோட டார்கெட். அதுதான் நீங்கள் நம்ம பண்ண போகிறோம். ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் see what happened now. Yeah, let me rub this one. ஸோ அவர் நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இஸ் ரைட். அப்போ இனிஷியல் பாயிண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபைண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்று வந்து பாசிட்டிவாகவும் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவாகவும் வந்துருச்சு. யார் வேணாலும் வரலாம். அதில் கன்க்ளூஷனில் வந்து அதெல்லாம் வந்து மேண்டேட்டரியாக இவங்க தான் வரணும், இவங்க வரக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. ரைட்? சப்போஸ் இனிஷியல் வேல்யூ வந்து மோஸ்ட்லி உங்கள் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பொறுத்த வரைக்கும் இது கொடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் கொடுக்காட்டியும் நீங்கள் ஜஸ்ட் 0, 1, 2, 3 இந்த 3 வேல்யூஸ் வந்து போட்டு பார்த்தீங்களா ஆன்சர் வந்துடும். பிகாஸ் டைம் பீயிங் அவங்க வந்து ரொம்ப பிக் ஃபேர்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 இந்த 6 வேல்யூக்குள்ளே நீங்கள் போட்டு பார்க்கும்போது இந்த கண்டிஷன் satisfy ஆகிற மாதிரி வேல்யூஸ் வந்துடும். then you can proceed further. right? while solving problem I will let you know. No, don't be panic. Fine, let's see. this is initial point. நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா listen, let me rub this one. let me take only one curve for understanding. right? ஏதாச்சும் ஒரு பாசிபிலிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ரைட்? that's your wish. நீங்கள் மாற்றி கூட எடுத்துக்கலாம். நான் எடுக்கிற கேஸ்க்கு நீங்கள் ஆப்போசிட் கேஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். that is your wish. Yeah, let us see. For an example I will select this type of curve. right? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இனிஷியலாக நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரேண்டமாக. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா f(a) வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து நான் வந்து பின்னு ஒரு பாயிண்ட்டை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து f(b)ன்னு வருது. அவங்க 2 பேரையும் மல்டிபிள் பார்க்கும்போது இந்த மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா in order to obtain the next root, right? So these 2 roots are called initial roots. Let me call them x0. Let me call this one as x1. Now in order to obtain the value of x2, next root. இப்போ next root உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா you should find out the average value of previous 2 roots. x1 plus x2 by 2. ரைட்? இவங்க 2 பேருக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா you will get one more root. ரைட்? இப்போ அடுத்து ஒரு ரூட் வருது இல்லையா, இந்த ரூட்டுக்கு you have to find out the value of f of x2. இப்போ நம்ம கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா let me call f of a-ஓட வேல்யூ வந்து greater than 0. கரெக்டாக? எஸ். அண்டு f of b வந்து less than 0 நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கோம். see there, இது நான் எடுத்துக்கிட்டது, நீங்கள் மாற்றி கூட எடுத்துக்கலாம், நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. ரைட்? see there, இப்போ நீங்கள் f of x2 ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த f of x2 வந்து 2 கேசஸ் வரலாம். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சப்போஸ் இஃப் f of x2 இஸ் greater than 0, ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் f of x2 வந்து greater than 0 வந்தது அப்படின்னா ஆல்ரெடி யார் வந்து greater than 0 வந்திருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 பேரை பார்த்துருப்போம். அதில் ஒரு பர்சன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதே கண்டிஷனில் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே யார் இருக்கா, அந்த பர்சனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு யூ ஷுட் கன்சிடர் திஸ் பர்சன். இந்த பாயிண்ட்டையும் இதோட கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபங்க்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ இப்போ இவங்க 2 பேரில் we are going to eliminate one person.
right? So in the ரெண்டு பேர்ல we are going to eliminate one person. So this person will be eliminated because new person is this one, right? இதே கண்டிஷனோட இங்க ஒரு person வந்திருக்காரு, அது correspondent root வந்து x2. அப்ப இந்த personோட correspondent root வந்து யாரு? a. So a and f of a will be neglected. அவங்களை remove பண்ணிட்டு we are going to consider x2 and f of x2 such that, right? அந்த வேல்யூ கண்டிப்பா எப்படி வரும் அப்படின்னா, முன்னாடி நீங்க calculate பண்ண வேல்யூ வந்து 0ல இருந்து some distanceல இருந்திருக்கும். புதுசா உங்களுக்கு வர வேல்யூ வந்து கண்டிப்பா it is getting close to 0. Why? Because see there you are taking average. Average na meaning, for an example, I have 5 here, I have 3 here. Sorry, it is not possible, right? I have 3 here, I have 5 here. Just to take the average, 3 plus 5, 8. 8 by 2 will become 4. 4 எங்க இருக்கு? 3 க்கும் 5 க்கும் நடுவுல somewhere. Do you all agree with me? So நீங்க அடுத்ததா calculate பண்ற வேல்யூ வந்து 0 க்கு பக்கத்துல தான் வரும், வெளியில போகாது. You don't need to be panic. Right? So இப்போ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா here your new roots will become, அடுத்து யார் யார் வருவா அப்படின்னா a will be replaced by x2, b will be remains b only. You can consider b. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நீங்கள் அடுத்து கன்சிடர் பண்ணுறீங்க, ரைட்? ஸோ such that x2 will become here. சப்போஸ் ஆப்போசிட் கேஸ், சார் f of x2 less than 0 இருந்தால், less than 0 இருந்தால் b நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிடணும். b நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு you should consider a, x2. Clear? Fine. I hope things are clear to you all. Next, this is going to be f of x2. அடுத்து என்ன பண்றீங்கன்னா see there, இப்போ நம்ம யாரை கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? b and x2 கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் an example, just if, right? so இது எல்லாமே if தான், ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, just we are going up with the assumption. அடுத்தது என்ன பண்றீங்கன்னா further proceed பண்றீங்க, next root that is called x3, right? so b க்கு பதிலா நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்? x1 right? I should consider x1 and x2. Let us see, while taking average in between x1 and x2, right? x1 and x2, again you repeat the same procedure. திரும்பவும் முன்னாடி இருக்க ரெண்டு ரூட்டுக்கு நீங்க ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னா you are getting the next root. Find the value of f of x3, right? இப்போ x3 நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணீங்க, just assume that will become less than 0. அது எனக்கு less than 0 வந்துருச்சு. If it is less than 0, அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இதுக்கு முன்னாடி யார் less than 0 இருந்தது? இது வரைக்கும் less than 0 இருக்கிறது இதுதான். இன்னும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எலிமினேட் ஆகல, இதான் less than 0. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி யார் less than 0 இருக்காங்களோ அவங்க வெளியில போய்டுவாங்க. New value will become automatically, it is getting close to 0 and its correspondent function is going to be f of x3. அப்ப இங்க அடுத்து யாரை கன்சிடர் பண்ணுவீங்க? Here its correspondent roots are going to be x2, still x2 only, அது வெளியில போகல, but x3 வெளியில போயிடுச்சு, right? சாரி, இப்போ நம்ம யாரை எலிமினேட் பண்ணோம்? x1 is going out, right? x1 வெளியில போயிடுச்சு, x2 அப்படியே தான் இருக்கு, x1 going out, x3 is coming, right? x3 வந்து உள்ள வந்துருச்சு. Clear? Yes. So what is the conclusion? Again you will have to repeat the procedure, right? So next step, is it visible to you all? Let me check it by myself once. Yeah, let us consider one more root, x4. அப்படியே ஆவரேஜ் எடுங்க, x2 plus x3 by 2 average எடுக்கிறீங்க, you are getting x4, right? such that எனக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா f of x4. for an example, it is also become less than 0. இப்போ திரும்ப இது less than 0 வந்துச்சு அப்படின்னா திரும்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இதுக்கு முன்னாடி யார் less than 0 இருந்தது? x3. அப்போ x3 ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு x4 கன்சிடர் பண்ணணும், கரெக்டா? அப்போ x2, x4, again x2, next root இங்க வந்துரும், right? so that is going to be f of x4. clear? அப்போ நெக்ஸ்ட் நியூ ரூட்ஸ் யார்? x2, x4. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கிறீங்க, ஆவரேஜ் எடுத்தால் ஒரு ரூட் வரும், அந்த ரூட்டுக்கு நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. இட் மைட் எக்ஸிஸ்ட் ஹியர் ஆர் இட் மைட் எக்ஸிஸ்ட் ஹியர். அப்படியே என்ன ஆகுனா திரும்ப என்ன ஆகும்? அதுக்கு அடுத்த ரூட் இங்கே வரலாம், இல்லை இங்கே வரலாம், இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ரைட்? ஆஃப்டர் எ சர்டன் டைம் பீரியட் யூ ஆர் கெட்டிங் க்ளோஸ் டு 0. நேரர் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஃபார் சம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ், ரைட்? யூ ஆர் கெட்டிங் க்ளோஸ் டு யுவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ, ரைட்? நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிட்டே வரீங்க இல்லையா? less than 0, greater than 0, less than 0, greater than 0, இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கிறது. ஃபைனலாக என்ன டக்குன்னு 0 ஆகிடும். அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அட்லீஸ்ட் 0க்கு ஈக்குவலாக வந்துடும், சம் வேல்யூ வந்துடும். So what is the conclusion here? So almost you are getting close to this point, 0க்கு வந்துடும். Exactly you cannot trace this point, but you are getting close to this point. With some error you are getting close, almost 0 பக்கத்துல போயிட்டு நின்னுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வர வேல்யூ வந்து approximately நீங்க 0 ன்னு எழுதுவீங்க. correspondent root is going to be our characteristic root. Clear? So that is called bisection method. I hope things are clear to you all. Clear? Yes, right? So let us proceed further. I hope இப்படி தான் நீங்க சால்வ் பண்ணணும். ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்தாங்க அப்படின்னா this is how you are proceeding further, right? So let me take some example, right, in order to demonstrate this one, right? So let us rub this one. I hope procedure is very clear to you all. Let us consider some equation, right? Yeah.
Now what we are going to do, let us take some example, right? What shall we consider? Let me take some x square plus 4 எடுத்துக்கலாமா? Yes, right? Do one thing, let's take minus 4, right? This is the given function f of x, right? Now we have to find out the correspondent root of the function with the help of, right, bisection method, right? With the help of bisection method. Let's see what happened, right? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், initial points were not given. இனிஷியல் பாயிண்ட் வந்து அவங்க கொடுக்கல. ஐ ஒன்லி டோல்ட் யூ, தென் சூஸ். ரேண்டமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி கொடுத்துருவாங்க, கொடுக்காட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. எக்ஸுக்கு நீங்கள் 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா let us see what happened. f of 0 is going to be, what happened, 0 square minus 4 such that I am getting minus 4, or I can say less than 0, right? For x equal to 0 I am getting less than 0. Let us select one more point, x equal to 1. X equal to 1 substitute பண்ணீங்கன்னா f of 1 will become 1 square minus 4. So I am getting minus 3. This is also going to be less than 0. Condition is not satisfied. Let's raise again. Let me put x equal to 2, right? If I will put x equal to 2, then what I am getting, f of 2. So f of 2 is going to be exactly, right? So what is 2 putting அப்படின்னா 4 minus 4 will become 0. Directly you can write the solution. Answer for this function is going to be x equal to 2 only. Suppose if you are not getting 0, then you can proceed further, right? You can proceed further. Anyway, we found நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா x equal to 2ல தான் ரிசல்ட் வரப்போகுது. ஏன்னா x equal to 2 நீங்க போட்டீங்கன்னா this function is going to be 0, right? Exactly, that is true, right? So that is true. Let me do one thing, right? For your better understanding, let me raise this value. நம்ம இதை 5 மாத்திக்கலாமா? It's that might be good for us because I took very easy route, right? Yeah, then it will become 4. Yes, இப்போ நீங்கள் 2 substitute பண்ணீங்கன்னா it will become what? 4 minus 5, still it is become minus 1, less than 0 only, right? Let's raise. Now this is not the answer because I had been changed the question. X equal to 3 substitute பண்ணுங்க, right? Still I am getting less than 0, less than 0, less than 0. f of 3 is going to be 3 square will become 9 minus 5 is going to be plus 4. Yes, I am getting less than 0. Guys, listen, what do I understood here? See there, x equal to 2, just இதுக்கு முன்னாடி ரூட்ல பார்த்தீங்கன்னா x equal to 2 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது I am getting negative value. x equal to 3 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது I am getting positive value. Suddenly we are going -1ல இருந்து நீங்க +4 போயிட்டீங்க. See, -1க்கும் +4க்கும் நடுவுல 0 இருக்கா இல்லையா? Definitely 0 will be there. -1, then 0, and then 1, 2, 3, 4. So in between these two person we will have a 0 crossing point. அப்ப அந்த பாயிண்ட் தான் நீங்க கிராஸ் பண்ண போறீங்க. So your two roots are 2 and 3, right? So your initial roots are, right, x0, x1. Our initial roots are going to be, you can use closed interval here, you don't need to use open interval because I'm going to consider these two intervals, right? Such that my interval values are going to be, x0 is going to be 2, x1 is going to be 3. These are all going to be our initial roots, right? Let's see what happened, right? So let us see. Let me flat the graph also. I think I have to, yeah, I think this portion is visible to you all. Please wait a minute, it's not good. Yeah, நமக்கு இனிஷியல் என்னங்க வந்திருக்கா, x2ல எனக்கு வேல்யூ -1 வந்திருக்கா, x3க்கு ஐ எம் கெட்டிங் 4, ரைட், +4 வந்திருக்கா. ஸோ அப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா it will be like this, கரெக்டா? At x equal to 2 I am getting -1. This is x equal to 2, I am getting -1 correspondent. At x equal to 3 I am getting +4. At x equal to 3 somewhere here I am getting +4 correspondent value, right? X-axis, y-axis value will be +4 -1, right? Yes, let's continue further. Next, let me rub this one, right? Next, what is our target? According to bisection method. Bisection method படி நீங்க போனீங்கன்னா அடுத்து நீங்க என்னங்க பண்ணணும்? We should take what? Mean value for the initial two roots. See, I had been rubbed the question, sorry. F of x equal to, I think I took x square minus 5. Fine, let's continue. Next, x3 is going to be, it is the average of, sorry, x2 is going to be the average of x0 plus x1 upon 2. What will be the average? 2 plus 3 will give you 5. 5 by 2 will give you 2.5. So your next root is 2.5. Let's substitute here, right? So what is the value? If I'll consider, that is, if I'll calculate f of 2.5, that will going to be 2.5 whole square will become 6.25 exactly. -5 will give you 1.25.
1.25. Anyway, that is greater than 0. If it is greater than 0, இதுக்கு முன்னாடி யாருங்க greater than 0 வந்திருக்கா? See there, at x equal to 3, I got greater than 0 value, positive value. அப்போ இந்த ரூட்டை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு பதிலாக யாரை கன்சிடர் பண்ணணும்? 2.5 கன்சிடர் பண்ணணும், right? So your root is, new root is going to be 2.5 and its correspondent value is going to be 1.25. Its correspondent value is going to be 1.25, right? Let us continue further. அப்போ இப்போ நம்ம யாரை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்? 3 நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு. Our new roots are become 2 and 2.5 is our new roots, right? So here our new roots are going to be, right? x2 we are going to consider, that is 2.5, as well as we are going to consider 2 comma 2.5. That's all. These are all going to be our new roots. Clear? Let's continue. Again, find the average value of these two. That is 2 plus 2.5 upon 2, such that 4.5, right, upon 2 is going to be 2.25. I think I am correct. If it is 2.25, then let me substitute here, right, such that your value f of 2.25, guys, please, I have to use Calci. Wait 1 second. Let me open the Calci. No, I don't know where is my Calci. Yeah, it's here. Yeah. 2.25, I should raise the square. I'm getting 5.0625. I'm getting 5.0625 minus 5. We should keep minus 5, right? So that is going to be what? We know 0.0625, correct? Anyway, that is greater than 0 only, na? Greater than 0. Correspondent root is what? 2.25, right? So 2.5 ku badala your next root. Why I am removing 2.5? Why? Because இதுக்கு முன்னாடி 2.5 ல எனக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கு. திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா 2.25 ல பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கு. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு we should consider new positive value, that is 0.0625 and its correspondent root is 2.25. Its correspondent root is 2.25. Let's raise the question again, right? So again we have to take average, but yaar average edukano? 2.25 ku 2 ku naduvula, correct? Because they are the new roots. 2.25, 2 are going to be the new roots, such that let me raise x power 4 will become 2 plus 2.25 will become 4.25, right? So directly let me write 4.25 upon 2. Its average value will become 2.125, correct? Yes, let's find out the answer for this one, right? So 2.125 answer should be equal to, I have to consider 2.125 square minus 5, right? We are getting what? Negative value. That is, I am getting minus 0.484. That is less than 0, na? Exactly, right? I'm getting less than 0, right? If it is less than 0, then அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? 2.125 consider பண்ணணும். But என்ன பண்ணுங்க? 2 neglect பண்ணிடணும். Guys, listen, not this one, this one. Listen, இங்க இருக்கு என்னோட பாயிண்ட். இப்போ எனக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா 2.125 I got negative value. அப்ப நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி யார் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கா? இது வரைக்கும் இதுதான் என்னோட நெகட்டிவ் வேல்யூ, பட் தட் நெகட்டிவ் வேல்யூ will be neglected by a new negative value, that will be removed by a new negative value. By my new negative value will become 0.484. Correspondent root is 2.125. Do you all agree with me? Yes, 2.125 is going to be the new root, right? Let's find out the next pair record 2.125 2.25 இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல தான் இப்போ ரூட் இருக்கு, right? I hope things are very clear to you all, right? For 2.125 க்கும் 2.25 க்கும் நடுவுல, right, again we should take the average and we have to continue the procedure, right? Let me rub this one. Do it by yourself, right? Don't wait for me, because I know you all have understand the procedure, right? So now you can proceed further. You can just try it by yourself to bring the answer. So the next two roots are going to be 2.125 plus 2.25, right? Upon we should raise the, that is we have to calculate the average. Already we got x power, that is x0, x1, x2, x3, x4, x5. We are looking for x5, right? So 2.125, right? So let me raise, that is 2.125 plus 2.25 and we should divide it by 2 and then we have to take raise the square minus sorry, I put minus 5. I got minus f of this value, right? F of 2.1875 will give us minus 0.2148. Again it is less than 0. அப்போ if it is less than 0, இதுக்கு முன்னாடி யார் less than 0 ப்ரொவைட் பண்ணது? 2.125 தான் இதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தது. So my new root is going to be 2.1875. Right? And it is again let us see what happens here, right? So is it correct? 2.125 please wait a minute, plus 2.25
I got 4.35 and then yeah, I think I'm correct. 2.1875 only, right? So plus its corresponding value I'm getting negative, right? So அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ்ல இருந்தது நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு we should consider this one with இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு பாருங்க, that is 2.25 அந்த பக்கம், right? Again we should take average for this one, right? With this again 2.25 we have to wait a minute, 2.25 and I have to divide it by 2 and then we should raise this square minus 5 I'm getting again negative value, right? So f of x6 also I'm getting minus 0.077, right? That is less than 0 only na. So again we should raise, இதுக்கு முன்னாடி யார் இதை கொடுத்தது 2.1875 தான் இதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தது. ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அகைன் நீங்கள் we should consider new root is 2.1875 plus 2.25, right, divided by 2, right? Let's see what happened. 2.21875 plus 5 plus 2.25 2.25 yes, divided by 2 and then we should raise square minus 5. I'm getting minus 0.007, right? Almost we are getting close to 0, right? So the root at x equal to 2.234, right? இங்க எனக்கு வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னா 0.00756. Of course minus will be there, I'm just raising. See, minus 0.007 is approximately equal to 0 only. Do you all agree with me? Yes, that is what I've been told you. Again, if you are trying to get close to that point, you are not going to get exact value. Still, it is getting close to this point. Close to that point, you are not going to get the exact value. You will have to repeat this procedure until there will have the final point. But see there, I am traveling for a long time. I just started from 2 and 3 and then I'm just continuing my derivation, continuing our iteration. This process is called iteration process, right? We are continuing our iteration till I am not getting the exact value. I am getting close to the exact value. So finally, I am tired. I am feeling tired. Okay, almost it is become 0 only just to put it. So that is how we are getting the approximate value with the help of bisection method. Clear? I hope things are very clear to all. That is the standard method. Now here the thing is, this final step we got some error, right? Inga some error vandirukka, this final error. This error will be given to you. In the error kodutittu, see, in order to obtain this final value, I did many I took many iteration, right? Do you all agree with me? Yes. So in order to obtain the number of iteration directly, right? Now the question is, we should raise the question against of this one. Number of iterations வந்து இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க bisection methodல, in order to find out the number of iteration, right? So just the question is, we have to find out in the error வந்து கொடுத்துருப்பாங்க example, this error will be given, right? Let me define it in terms of a variable, in terms of x, right? That x will be given because we are writing it in terms of x only, na? This error will be given, right? So with the help of this error, you have to find out the number of iteration. For that, just take the interval gap b minus a, right? Initial intervals that will be given to you, right? In the denominator, you should raise the quotient, that is 2 power n, where n denotes the number of iteration, or right, number of iteration, right? So that we need to find number of iteration. You have to find out this one, right? So how will you do this one? This value will be given to you just to reduce this function, right? That is going to be 2 power n less than or equal to b minus a upon x is the error that will be given to you, right? And from this, anyway, just I can prove it. Just remember that's enough, right? Take see, if you want to obtain the value of number of iteration, what we need to do? Just I have to take log base 2, right? See there, inga value என்ன இருக்கு 2 இருக்கு. If you want to cancel this 2, then you have to raise the log base 2. Because base and power same are another, you can cancel this effect, right? So 2 power n should be less than or equal to log of, we can write like this, log base 2 mod b minus a divided by x, right? That's all. I'm just raising log on both sides such that here it is become n. This log base 2, that is, we know log of a power b can be written as b. But remember one more thing, if it is a, here also you have to consider a only, you cannot consider some other variable, right? Find that such that I can write this is going to be n. Finally we can write this is going to be n, and this is the formula to obtain the number of iterations. Just to remember, that's enough. Okay, fine. Let me rub this one. This is called bisection method. Now what is our next target? See, the convergence rate of the bisection method is 1, right? It is not converging at a very high speed. ஒரு iteration தான் நீங்க proceed பண்ணணும், right?
its convergence rate is always 1, right? You should check over time நீங்க அடுத்த iterationக்கு போகும்போது its convergence rate is it's very slow, right? Going with the one iteration, that is over time you'll have to repeat, right? So convergence rate of the bisection method, it's 1, right? So let us discuss about the second method, that is called regular Paulsen method. See, whichever the procedure that we have gone through in bisection method, you are supposed to follow the same procedure, but with a slight modification. Let's see in regular Paulsen method what we are going to do. See how many initial points that it should be required in order to do the iteration in bisection method. Initially நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட் வேணும்? Initial guesses 2 points. Do you all agree with me? In order to satisfy the condition, like startingல fa dot fb less than 0 இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்தோம் இல்லையா? அப்போ எனக்கு 2 points தேவை, a b. So 2 initial points should be required in order to do the iteration in terms of, that is with the bisection method. In bisection method 2 initial points should be required. Clear? Yes. அப்பதான் நீங்க proceed பண்ண முடியும். Similarly, when we are looking for regular Paulsen method, let's see the second method I'm introducing now, right? Same procedure, I'm not going to teach you any new methods, right? Let's see regular Paulsen method. Okay, what we are going to do in regular Paulsen method? In regular Paulsen method, the one and only thing is, see usually what we are doing, let me explain. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, first step, right? Either it might be bisection method or ஏதோ ஒரு மெத்தட் சரி, according to intermediate theorem, right? First you should find out the initial 2 points, right? Initially நீங்க ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணணும். Either you can take this curve or opposite curve, it's your wish guys, right? I told you already. Let me select 2 initial points. A correspondent value is f of a, b correspondent value is f of b. I found trial and error procedure யூஸ் பண்ணி நான் இதை ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் நம்பர் 1 is being satisfied, that is the product of fa dot f of b will become 0. இதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we should find out the, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் in bisection method. So let me call, இது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், x0 and I just call this one as x1. இப்போ நம்ம next route ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு in bisection method we are just taking the average for these two people. That is the one and only point where your regular Paulsen will be different from bisection. Rest of things are very easy, right? Remaining என்ன ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னா, see இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக he found one more new formula, right? By doing its investigation, அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா, இன்னும் இதுல இருந்து ஒரு ஸ்லோப்ல வந்து ஒரு புதுசா ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து டெரைவ் பண்ணி அந்த டெரைவேஷன் வச்சு அவர் அடுத்த ரூட்டை கொண்டு வந்துட்டார். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் அப் வித் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் தீஸ் டூ பீப்புள், நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணாரு. கைஸ், ஐ எம் ஸ்கிப்பிங் தி proof for this one. In free time you can read, right? Because that is waste of time from my side, right? So please just remember the procedure. What we need to do in order to find out the next person, that is called next root find பண்றதுக்கு he found one new derivation, right? அவர் என்ன பண்றாருன்னா, let me write here, that is new equation f of x1 xn dot xn minus 1 minus f of xn minus 1 dot xn. In the denominator we are going to consider f of xn minus f of xn minus 1. அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா, நீங்கள் அடுத்த ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. சி, our initial two roots are 0 and 1. அப்போ நம்ம அடுத்து யாரை ஃபைண்ட் பண்ணோம்? directly we are looking for, right? So n equal to 2, I mean need of x2, because x0 x1 is known. அடுத்த ரூட் வந்து x2. அப்போ n equal to 2 நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the root. x2 is equal to, it can be written as f of x2 dot இங்கே 2 minus 1. So I am just looking for here what we need to do, that is f of 2 minus 1. We should consider f of x1 minus, and here it is going to be what? f of x2 minus x1, right? So what I need to do, one second, let me write the formula. Guys, I think here I made a small mistake. Please one second, this is not xn, that is going to be xn plus 1, because xn is there now, already we found that value, right? Please correct it. One second, wait. See, another one derivation is going in my mind. I just there are two proof for this. I was just going up with the second proof. Sorry for that. See, in order to obtain, let me consider. இப்போ எனக்கு x2 வேணும், right? அப்போ என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ? We should raise n equal to 1. ஏன்னா n equal to 1 போட்டிங்கன்னா it will become x2. See, it's a common thing, right? Derive பண்ணும்போது I went up with the two derivations. It was blowing in my mind. Sorry for that. Fine. இப்போ n-க்கு நீங்கள் 1 போட்டிங்கன்னா it will become x2 automatically. இப்போ n-க்கு 1 போடுங்க, it is going to be f of x1 dot 1 minus 1 will become 0 minus, again it is going to be f of x
n minus 1. N is what? 1. So 1 minus 1, x naught dot. N is what? 1. So we are going to consider x1. In the denominator, we are going to consider f of n is what? 1. So we should consider f of x1 minus 1 minus 1, that is going to be f of x naught. See, it's very simple. Already we know the value. இங்க பாருங்க, நீங்க f of x naught already find பண்ணிட்டீங்க. f of x1 already find பண்ணியாச்சு. x0 x1 உங்களுக்கு தெரியும். அது அப்படியே எடுத்து வந்து இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get the next root. அவ்வளோதான். இந்த நெக்ஸ்ட் ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிமிலர் ரிமைனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் ரிமைன் சேம். அதாவது என்ன ப்ரொசீஜரா, நெக்ஸ்ட் ரூட்டை வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் தீஸ் டூ பீப்புள் யூ ஆர் ரெக்வஸ்டட் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட் ரூட். இப்போ இந்த ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ தி சேம் திங். அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்2. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்2 ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. For an example, if the value of f of x2, just example, f of x2 value, suppose if it is less than 0, இது less than 0 வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஃபங்க்ஷன் less than 0ல இருக்க அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு you should consider the new root. அவ்வளவுதான். இதே ப்ரொசீஜர் தான், இதுல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது, ரைட்? You can just follow it. Let me consider f of x2. That's all. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க, ஜஸ்ட் பை யூசிங் தீஸ் டூ நியூ ரூட்ஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு ரிப்பீட் தி சேம் ப்ரொசீஜர். அடுத்த ரூட்ஸை நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி யார் யார் இருக்கா திரும்பவும், ரைட்? ஸோ அகைன் in order to find out the next root, I am just requesting all to follow these two. Again find out the next root. Again இப்போ அந்த ரூட்டை செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க. if it is less than 0, then அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. greater than 0 வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாசிட்டிவ்ல இருக்க ரூட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறீங்க. Clear? So procedure will be remain same. So let us illustrate, that is let me demonstrate with the same example that we saw in the last case. I think I took x square minus 5, right? Let's see, right? So let me rub this one. Let us see the procedure in regular Paulson method. Let's see what happened, right? So let me rub this one. Yeah. Okay, let us take the function f of x equal to x power 2 minus 5, right? நமக்கு இனிஷியலாக டூ ரூட்ஸ் என்ன வந்தது, 2 3 தானே. 3னா 9 minus 5 4, 2 போட்டிங்கன்னா எஸ். ஸோ வி காட் டூ இனிஷியல் ரூட்ஸ் ஆல்ரெடி. நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு ரூட்ஸ் பார்த்தாச்சு. என்னென்ன பார்த்துருந்தோம், 2, 3 ஆர் கோயிங் டு பி தி இனிஷியல் ரூட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் லெட் மீ கால் தெம் x0 x1. ஓகே, ஆல்ரெடி வி ஃபவுண்ட் டூ இனிஷியல் ரூட்ஸ். இதுக்கான ரூட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. Now our target is what? இந்த ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ கிராசிங் பாயிண்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம், அவ்வளோதான், ரைட்? வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ரெகுலர் பால்சே மெத்தட். லெட்ஸ் சி வாட் ஹேப்பன், ரைட்? இப்போ ரெகுலர் பால்சே மெத்தடில் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன், ரைட், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் 2 dot f of 3 is going to be less than 0. இந்த condition already satisfied. So directly you can approach the second step. அடுத்த step என்ன, in order to find out the next root, right? Next root அப்படின்னா x2. இப்போ x2 நீங்கள் find பண்ண அப்படின்னா what we need to do, let me write. So let me write the general formula in order to refresh your mind. So xn plus 1, I just wrote like this. xn plus 1 can be written as, right, xn minus 1 dot f of xn minus, right, minus xn dot f of xn minus 1. Correct? Yes, that is correct. In the denominator also you are going to consider, you are supposed to consider f of xn minus f of xn minus 1. Clear? Now just to substitute the values. நமக்கு இப்போ அடுத்த ரூட் வேணும். With these two roots we have to find out the next root. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் x0 x1 னா அடுத்த ரூட் வந்து x2. அப்போ n-க்கு நீங்க 1 போடணும், அவ்வளவுதான். இப்போ n-க்கு நீங்க 1 போட்டீங்கன்னா you can just consider, right, that is x0. Directly we can write x0 into f of x1 minus x1 into f of x0, right? In the denominator also we are going to consider what, f of x1 minus f of x0. Just you are supposed to do substitute these values, right? So let me continue further. What I am going to get, x0 is what, see x0 is 2, x1 is 3. Next what about f of x0, that is f of 2. f of 2 எவ்வளோங்க, 4 minus 5, that is minus 1. f of 3 எவ்வளோ, 4. f of 3 na 9 minus 5 will give you plus 4. Now we know this values. Substitute பண்ணலாமா, x0 is 2, substitute பண்ணுங்க. f of x1, இது x0, இது x1. f of x1 அப்படிங்கிறது f of 3, that is 4 into 4 minus x1 is how much, 3. x1 is 3 into f of x0. f of x0 is minus 1, exactly. Denominator f of x1 minus f of x0. x1 is 3 minus f of x0 is 2, right? Sorry, I made a mistake. Sorry guys. F of x1 is it is 4, right? f of x1 is 4 minus
f of x naught. This is f of x naught minus 1. See, x naught அப்படிங்கிறது this one, its corresponding value is this one. x1 அப்படிங்கிறது 3, its corresponding f of x1 is 3. Just substitute that values. What we are going to get? 8 minus of minus will become plus 3. So 8 plus 3 will become 11 upon 4 minus of minus 1 will become plus 1. So that will be 5. If I will cancel it, it will give you 2.2. Correct? Yes. So I got the next value x2 as 2.2. Let's raise. If you 2.2 use panni, you have to find out its corresponding value, right? So the value of f of 2.2 calculate பண்ணலாமா? I think it is 4.84, right? 2.2 square பண்ணீங்கன்னா it is going to be 4.84, right? Anyway, let me cross check myself once. Yeah, that's 4.84 only, minus 5, right? We should raise. That is going to be what? Minus 0.16. So anyway, that is less than 0 only, na? So we have to remove the previous root. Your new root is going to be 2.2. This is going to be minus 0.16. Correct? So அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? Again select 2.2. Value of a is what? This is x0, x1. This is 2. So we should consider 2 and 2.2 consider பண்ணி you have to proceed further, right? அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? 2 and its corresponding value is known, right? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம calculate பண்ணது 2.2 and its corresponding value also known. I just need these two roots and its corresponding values in order to find out the next person, right? Just remember, இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? x0, x1, x1, x0. இப்போ இங்க என்ன ப்ரொசீஜர் வந்து மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரூட் இங்க வரணும், right? இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் ரூட்? 2 is the first root. அடுத்த root 2.2. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க 2 வரணும் into 2.2 ஓட வேல்யூ minus 2.2 inga varnum into 2 oda corresponding function value. Just we have to substitute like this, right? So let's proceed, right? In order to find out the next root, right? So let me rub this one. So I'm just requesting all to follow the procedure that I am told you, right? So that I am telling. Next, in order to find out the next root, let me raise. I'm in need of x3. But here in the formula நீங்க என்ன substitute பண்ணனும்? See, இப்போ அங்க n23 நீங்க substitute பண்றது. Again, you should raise n equal to 1 only. Sir, n equal to 2 போட்டா 3 வருது. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரெண்டு ரூட் அப்படிலாம் போடக்கூடாது. இப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலாவில் நீங்கள் n equal to 2 போட்டிங்கன்னா you are getting x3. ஆனால் ஃபங்க்ஷனில் என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் 3 போட்டிங்கன்னா இங்கே 2ம் 1 தான் வரும். இங்கே 2 1 வந்துச்சு அப்படின்னா 2 1 அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இது x0, இது x1. இப்போ 2ஐயும் 1ஐயும் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா 1ங்கிறது x1, கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இஸ் 3. பட் இப்போ இந்த ரூட்டை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு. we are going to consider this one, x0ஐயும் x2ஐயும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா you can consider like this. அப்போ x1 வந்து x0 நீங்கள் x1 ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம், x2 வந்து நீங்கள் 2.2 ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Getting me? And then further you can proceed, right? So you can write like this. Now my new values, x1 is going to be 2, x2 is going to be what? 2.2. This is your new values. With this you can find out the value of x3. Clear? So என்ன procedure follow பண்ணுவீங்க? x0, அதாவது x0 னா இங்க x1, right? So that is 2 into f of 2.2 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 2.2 is minus 0.16 minus x1 into f of just அப்படியே ரைஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? x1க்கு பதிலாக x2 சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க, x0க்கு பதிலாக x1, ரைட்? இவங்க ரெண்டு பேரையும் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. x1 யார்? 2. see now it is x2, right? 2.2. sorry guys. f of x0 னா 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணா வேல்யூ என்ன வரும்? -1, ரைட்? டினாமினேட்டர்ல again we should consider, டினாமினேட்டர்ல யாரை கன்சிடர் பண்ணுவீங்க? ரைட்? நியூ வேல்யூஸ், ரைட்? that is f of x2 minus f of x1, f of x2, f of x1, right? so x1 x2 you have to consider these two people, f of x2, f of x1. 2.2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது we are getting minus 0.16 minus 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது we are getting -1. just reduce பண்ணீங்கன்னா you are going to get the next root. I'm just giving this task to you. You please do it by yourself, right? Let me check it whether the class is going good or not. yeah, 1 second. yeah, fine. It's going good. Okay guys, இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், just follow, நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க பிரதர். அடுத்த ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன ப்ரொசஸ் சொன்னா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எதர் பாசிட்டிவ் வரலாம் இல்லை நெகட்டிவ் வரலாம். அப்படியே என்னன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் you are getting close to 0, ரைட்? பட் தி ப்ரொசஸ் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நீங்கள் முன்னாடி பைசெக்ஷன் மெத்தடில் எப்படி ஒரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி இதோட கன்வர்ஜென்ஸ் ரேட்டும் 1 தான் வரும். ஸோ இதுவும் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும், ரைட்? பிகாஸ் எக்ஸப்ட் என்ன முன்னாடி ஆவரேஜ் எடுத்தோம், இப்போ ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம், அவ்வளோதான். சி அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து வேல்யூ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக வரும், அவ்வளோதான். மற்றபடியே இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாலாம் ஒர்க் ஆகாது, ரைட்? ஸோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் ரெகுலர் பால்சே மெத்தட் அண்ட் பைசெக்ஷன் மெத்தட் இங்கே நமக்கு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்குது இல்லைங்க. நம்ம ஒரு வேலையாக கண்டுபிடிக்கணும், சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணும், ரைட்? தட் டாஸ்க் வில் பிகம் டெடியஸ் ஃபார் அஸ், ரைட்?
ஸோ யுவர் டார்கெட் இஸ் இங்கே வந்து தெளிவாக மைண்டில் இருக்க வேண்டியது, ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க, எதுவுமே கிடையாது. இனிஷியலாக 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, இல்லை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும். ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் இனிஷியல் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் x0, செகண்ட் பாயிண்ட் x1. டூ ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா, தட் இஸ் எனஃப். ஒவ்வொரு டைமும் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அந்த எக்ஸ்என் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபார்முலா மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணணும்னா, முன்னாடி இருக்க 2 ரூட் அதோட கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ, அவ்வளோதான். அடுத்த டைமும் இதே ப்ரொசீஜர், அதுக்கு அடுத்த டைமும் இதே ப்ரொசீஜர். ஏன்னா நீங்கள் x2, x3, x4 அப்படி போனீங்க அப்படின்னா யூ மைட் பி கன்ஃபியூஸ்ட், என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதனால அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு வேணாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபஸ்ட்டு 2 ரூட்டை யூஸ் பண்ணி 3வது ரூட்டை ஃபைன் பண்ணுறீங்களா, தேர்ட் ரூட்டுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இருக்க யாரோ ஒரு பர்சனை எலிமினேட் பண்ணுவீங்க. அவரை எலிமினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நியூவாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா 2 ரூட்ஸ். இப்போ நான் நியூ ரூட்ஸ் வந்து 2.2 தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் ப்ரொசீட். இதே ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் நியூவாக சூஸ் பண்ண வேல்யூவை x0, x1, கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ வந்து f of x0, f of x1 யூஸ் பண்ணி அகைன் ஃபைண்ட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட் x2. அகைன் ரிப்பீட் தி நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். திரும்பவும் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. அதில் யார் நெக்லெக்ட் ஆகிறாங்களோ அவர் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு புதுசாக கிடைக்கிற 2 வேல்யூவை இங்கிருந்து x0, x1 எடுத்துக்கிட்டு திரும்பவும் f of x0, f of x1 சப்ஸ்டிட் பண்ணி திரும்பவும் ரிப்பீட் திஸ் ப்ரொசீஜர். வித்தின் ஒரு few செகண்ட்ஸ்ல வந்து, few மினிட்ஸ்ல வந்து யூ மைட் கெட் க்ளோஸ் டு தி ஆன்சர். கிளியர்? தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் when we are looking, that is regular false மெத்தட்ல. பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ் திஸ் ப்ரொசீஜர் ஆல்சோ, ரைட்? தோ இட் இஸ் லுக்கிங் லைக், அதை விட இது வந்து என்ன இருக்கா, கன்வர்ஜென்ஸ் ரேட் படி பார்த்தோம்னா சேம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும். பட் யுவர் ஆன்சர் மைட் பி கெட்டிங் க்ளோஸ் டு, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட் ஆகலாம். தட்ஸ் ஆல். That is the regular pulse method, right? So let us look at the third one is secant method. Guys, listen. Actually, secant method அப்படிங்கிறது we are not going to follow any new procedure for secant method, right? In secant method, the same procedure, whichever the formula, regular pulse வந்து என்ன மெத்தட் வந்து டெரைவ் பண்ணாங்களோ சேம் தான், ரைட்? சீக்கண்டும் அதே தான் பண்ணாரு. பட் இங்கே சீக்கண்ட் மெத்தடில் வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சீக்கண்ட் மெத்தடில் வந்து நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா, அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை அவர் கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன்னா எஃப் ஆஃப் ஏவையும் எஃப் ஆஃப் பியையும் மல்டிபிள் பண்ணால் லெஸ் தென் 0 வரணும் அப்படிங்கிற மேண்டட்டரி கண்டிஷனையும் அவர் கன்சிடர் பண்ணல. அவர் பாட்னு டேரெக்டாக எடுத்தார். 2 ரூட்டை கன்சிடர் பண்ணுமா, இனிஷியலாக 2 இனிஷியல் கெஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த 2 கெஸ் எடுத்துக்கிட்டு சி இஸ் இட் லாஜிக்? நோ. இப்போ நீங்கள் 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. நம்மளோட இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா இது லாஜிக்காக இருக்கும், இது இட் இஸ் ஒர்க். ஏன்னா ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் வருது, இன்னொரு வேல்யூ நெகட்டிவ் வருதுன்னா, சார் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நடுவில் கண்டிப்பாக 0 இருக்குது. இந்த லாஜிக்கை நான் சொல்லலாம். 2க்கும் 3க்கு நடுவில் 0 இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்களா? ரைட்? வாட் நான் சென்ஸ்? 0 எங்கே இருக்குது, 2ம் 3 எங்கே இருக்குது, 2க்கு 3க்கு நடுவில் எப்படி 0 வரும் தான் நீங்கள் கேட்பீங்க, ரைட்? ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இந்த சீக்கன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, அந்த சீக்கன் மெத்தடில் அந்த இதை மட்டும் அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2 பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் 0 இருக்குன்ற லாஜிக், இதுதான் லாஜிக். இந்த லாஜிக் வந்து அவர் கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை. அப்போ அது வந்து சக்ஸஸ் மெத்தடா? நோ, தட் மெத்தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபெயிலியர் மெத்தட், ரைட்? பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ், சப்போஸ் அதில் என்னன்னா, நீங்கள் அந்த லாஜிக்கை கன்சிடர் பண்ணல, ஆனால் நீங்கள் இனிஷியலாக எடுக்கும்போது கரெக்டாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கல, கெஸ் பண்ணுறீங்க. இனிஷியல் கெஸ் வந்து 2,3 நீங்கள் செக் பண்ணாமையே டேரெக்டாக ரேண்டமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போதே, அதாவது ஒரு சிலதெல்லாம் லக்கியில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி எனக்கு பை த லக் நம்ம இனிஷியலாக எடுத்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, இட் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? அப்போ அந்த மாதிரி வந்து நடக்கிறது வந்து 2,3 எடுத்துக்கும் போதோ, இனிஷியலாக சப்போஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், 2,3 வந்து சூஸ் பண்ணும்போது பை த லக்கில் வந்து அது கரெக்டாக வந்துருச்சு. அப்போ வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா 0 வந்துருச்சு, டக்குன்னு வந்துரு. நீங்கள் கரெக்டான ரூட் இனிஷியலாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பர்தராக இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இது எல்லாமே சேம் தான். நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணமோ அது எல்லாமே சேம் தான். பட் என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து நான் இங்கே சொன்ன ஒரு கண்டிஷன், ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் x1, x0 சூஸ் பண்ணணும். அவங்க 2 பேருக்கு அப்புறம் x2 ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் x2வில் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ, x2க்கு கரஸ்பாண்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கா இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு, அதுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்களோ, இப்போ எனக்கு பாசிட்டிவில் வருதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி பாசிட்டிவாக இருந்த ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ பாசிட்டிவை கன்சிடர் பண்ணணும். நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவாக இருந்த ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நியூ நெகட்டிவை கன்சிடர் பண்ணணும். அப்படிங்கிறது தான் ரெகுலர் பல்ஸோட மெத்தட். சீக்கன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம், நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கன்சிடர் ஒரு சீக்வன்ஸில் போங்க. ஃபஸ்ட்டு x0, x1 யூஸ் பண்ணிங்களா, அதை வச்சு x2 ஃபைன் பண்ணுறீங்களா, அதுக்கப்புறம் x1, x2 யூஸ் பண்ணி x3 ஃபைன் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் x3, x4 யூஸ் பண்ணி x5 ஃபைன் பண்ணுங்க. அவர் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இந்த மெத்தடில் அப்படியே போயிட்டார். அவர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இனிஷியல் கெஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு, x0, x1 எடுத்துக்கிட்டாரு, டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணாரு, x2 வந்துச்சு. திரும்பவும் x2வையும் அடுத்த 2 வேல்யூ, இப்போ x0, x1
அதுக்கப்புறம் x2 வந்திருக்கா, அப்போ x1 x2 அவர் அந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்கல. அதாவது x2க்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்குது, x3க்கு வந்து நெகட்டிவ் வந்திருக்கா பாசிட்டிவ் வந்திருக்கா, இது x0 x1 x2. இப்போ x1க்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு, x2க்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கா நெகட்டிவ் வந்திருக்கான்றதை செக் பண்ணல, அவர் இங்கே அப்ளை பண்ணல, ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கல. இதுக்கு முன்னாடி யார் நெகட்டிவாக இருந்தா இப்போ யார் நெகட்டிவாக வந்திருக்கா, அவர் நெக்லெக்ட் பண்ணமா பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் அவர் பார்க்கல. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல, ஸ்டார்டிங் இங்கே 2 இது 2 3 2 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணா இங்கே என்ன வேல்யூ வருது, அடுத்த வேல்யூ 2.2 கரெக்ட். இதுக்கு முன்னாடி இது x0 இது x1 இது x0 x1 இது x2 இப்போ இந்த x1 x2 எடுத்துக்கிட்டு x3 ஃபைண்ட் பண்றாரு, அடுத்து x2 x3 எடுத்துக்கிட்டு x4 ஃபைண்ட் பண்றாரு. see அந்த மாதிரி மெத்தட்ல போகும்போது you may or may not get this solution. can you give guarantee for that? நான் சொல்றேன், இப்போ இதே இந்த ஈக்குவேஷன்ல எடுத்துக்கோங்க, x0 x1 ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு x2 வருது இந்த இடத்துல, x2ங்கிறது இங்க வருது, அப்போ நீங்க இந்த ரூட்டை வந்து நெக்லெக்ட் பண்றீங்க. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல, x0 x1 வச்சு x2 ஃபைண்ட் பண்ணீங்கல்ல, அடுத்தது x1 x2 யூஸ் பண்ணி x3 ஃபைண்ட் பண்ணுங்கன்றாரு. அது எப்படிங்க உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வரும்? x2 x3 இந்த ரெண்டு ரூட் நீங்க எடுத்துறீங்க, இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல 0 இருக்கா? நோ, 0 will be here, so it is failed. அவர் மெத்தட் இதுதான், ரைட்? நீங்க லைனா போங்க, ஃபர்ஸ்ட் x0 x1, அதுக்கப்புறம் x1 x2 and then x2 x3. நீங்க எனக்கு ஆர்டர் தான் வேணும், எனக்கு இந்த மெத்தட் நான் அந்த கண்டிஷன்லாம் நான் அப்ளை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அவரோட மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகுது. ஏன்னா கண்டிஷன் செக் பண்ண தேவையில்லையே. நான் ஒரு டைம் ரெகுலர் பார்ட்ஸ் மெத்தடில் போகும்போது அடுத்த ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணி பார்க்கணும், அந்த ரூட்டுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் ஆன்சரை நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும், அதுக்கு முன்னாடி அது நெகட்டிவ்ல இருக்கா பாசிட்டிவ்ல இருக்கா, அதுக்கு முன்னாடி யார் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கா யார் பாசிட்டிவ்ல இருக்கா நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். எனக்கு ரிசல்ட்டில் இங்கே நெகட்டிவ் வந்திருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து நெகட்டிவ் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த நெகட்டிவ் கன்சிடர் பண்ணணும், ரைட்? திரும்பவும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சு நான் பர்தர் அடுத்த ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணணும், அந்த ரூட்டுக்கு வர வேல்யூ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செக் பண்ணி பார்க்கணும், திரும்ப அதை வச்சு. ஸோ இப்படி ஒரு ப்ராப்பரான ப்ரொசீஜர் எனக்கு போகிறதுக்கு ஐ வில் டேக் மோர் டைம். ஆனால் சீக்கன் மெத்தடில் எதுவுமே கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரூட் அடுத்த ரூட், x0 x1 யூஸ் பண்ணுங்க, x2 ஃபைன் பண்ணுங்க, x1 x2 யூஸ் பண்ணுங்க, x3 ஃபைன் பண்ணுங்க, x2 x3 யூஸ் பண்ணி x4 ஃபைன் பண்ணுங்க. இப்படி ஒரு கரெக்டாக செக்கிங்கே கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் தான் செக் பண்ணாமல் நீங்கள் பாட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக தானே போறீங்க. யுவர் ஒர்க்கிங் வெரி ஃபாஸ்ட், ரைட்? நீங்கள் டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கீங்க, கண்டிஷன்லாம் எதுவுமே செக் பண்ணாமல். ஸோ கன்வர்ஜன் ரேட் இஸ் 1.6, ரைட்? 1.6 அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், பட் தெர் இஸ் நோ கேரண்டி ஃபார் சொல்யூஷன். கண்டிப்பா ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ் மெத்தட், ரைட்? தட் மெத்தட் தட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மெத்தட், தட் இஸ் வாட் ஃபெயிலியர் மெத்தட், ரைட்? ஸோ தட் மெத்தட் இஸ் நாட் சக்சீடட் மெத்தட், ரைட்? ஸோ வி கேன் கன்சிடர் வாட் எதர் நீங்கள் வந்து ரூட் வரலாம் வராமையும் போகலாம், ரைட்? கேரண்டி கொடுக்க முடியாது, பட் இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், ரைட்? ஸோ தி கன்வர்ஜென்ஸ் ரேட் ஆஃப் தி secant மெத்தட் இஸ் 1.6, right? And the second conclusion is it is not succeeded method, right? In its result you may or may not converge, right? Because தெரியாதுல்ல, லக்கில மேபி வந்துடலாம். ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே சும்மா ஏதோ ஒரு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகும்போது சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன், கரெக்டான இடத்துக்கு போயிடுவீங்க, நீங்கள் ஜங்ஷனுக்கு போயிடுவீங்க. சம்டைம்ஸ் இட் ஓன்ட் ஹேப்பன், ரைட்? சம்டைம்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் தப்பான வழியில் போட்டிங்கன்னா வெளியில் போயிடும், ரைட்? ஸோ இது கரெக்டான கேரண்டி சொல்யூஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது இன் கேஸ் ஆஃப் secant method. I hope things are very clear to you all, right? Okay, let us discuss about the last method, that is called Newton-Raphson method. Okay, because in secant method there are no things to discuss. I am repeating once again, right? Regular pulse method பொறுத்த வரைக்கும் what is the standard procedure? First two initial roots நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த ரூட்டை வந்து இந்த ரெண்டு பேர் இவங்களோட கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூஸ் இவங்களை வச்சு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ரூட்டை ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ரூட்டுக்கு கரஸ்பாண்டாக உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், அந்த வேல்யூ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்திருக்கும், அதில் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு புதுசாக கிடைச்ச நெகட்டிவ், இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்களோட கரஸ்பாண்டன்ட் ரூட்ஸை வச்சு திரும்பவும் இதை ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து x0 ஆகும், செகண்ட் வேல்யூ வந்து x1 ஆகும் ட்ரீட் பண்ணி அகைன் ஃபைண்ட் அவுட் தி x2, அடுத்த வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள். திரும்பவும் அந்த x2 வச்சுக்கிட்டு அதோட கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இல்லை நெகட்டிவாக வருதான்னு பாருங்கள். அப்போ அது நெகட்டிவாக வருது இல்லை பாசிட்டிவாக வருதோ, பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பாசிட்டிவாக கன்சிடர் பண்ண பர்சனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் கால்டு ரெகுலர் பால்சே மெத்தட். வேறே secant மெத்தடில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரொசீஜருமே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இனிஷியலாக 2 பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறீங்க, வித்தவுட் ரேண்டமாக வந்து நீங்கள் 2 பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரேண்டமாக சூஸ் பண்ண 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை வச்சு நீங்கள் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட் ரூட், x2 ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. இது x0 x1, x1 x2 வச்சு x3 ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க, x2 x3 யூஸ் பண்ணி x4 ஃபைண்ட் பண்ணுறீங்க. அப்படியே நீங்கள் ஜஸ்ட் போயிட்டே இருக்கீங்க இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி. பட் யூ ஆர் நாட், தெர் இஸ் நோ கேரண்டி ஃபார் தி சொல்யூஷன், பட் இட்ஸ் கன்வர்ஜென்ட் ரேட் இஸ் 1.6. இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும். இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட்ஸ் எனஃப், ரைட்? Next we are looking for Newton-Raphson method, right? See, Newton-Raphson மெத்தடில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் சொல்யூஷனுக்கு போயிடலாம், ரைட்? பிகாஸ் அதோட கன்வர்ஜென்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2.
ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்ஷன் மெத்தடு, ரெகுலர் பால்சஸ், சீக்கன் இவங்க எல்லா மெத்தட்லையுமே வந்து we are going up with two initial points. ஆனால் நியூட்டன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நியூட்டன் ராப்ஷன் மெத்தடில் வந்து சிம்பிளான ஒரு சொல்யூஷன் ஒரே ஒரு ரூட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க இனிஷியலாக வந்து ஒரு ரூட்டை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷனில் வந்து அவங்க ஆன்சரை கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ பீப்புள் ஜஸ்ட் தே எவ்ரி ஒன் ஃபெல் இன் லவ் வித் தட் மெத்தட். எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் தட் ஒன், right? Because it became very easy, right? And a tricky one, there are no big things to learn. Easily we can approach the solution, right? With a very less number of iteration. That is the beauty of Newton Raphson. So everyone started adapting with the Newton Raphson. Everyone fell in love with the Newton method, right? So let's see what is Newton Raphson method. He did very small conclusion, right? அவர் சும்மா லாஜிக்காக யூஸ் பண்ணாரு, right? And he got the solution. Let's see NR method. See, in your examination they might use Newton or Newton Raphson, right? Newton Raphson method or NR method or Newton method. Yeah, that is called a Newton method. It's over, right? Okay, let's see what happened, right? So this is Newton Raphson method. Fine. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நியூட்டன் ராப்ஷன் மெத்தட். In order to obtain the, guys listen, I'm just writing the direct equation, but first let me explain what happened here. இவர் நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாருனாங்க, ஒரு ஸ்லோப் எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டது எல்லாமே கரெக்டு தான், ஆனால் நீங்கள் 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்க வேணாம், ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க இனிஷியலாக, ரைட்? இப்போ x0ன்னு ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கரஸ்பாண்டன்ட் வந்து ஒரு f(x0) அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கும், சரியா? அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சன்ட் வரைங்கன்னு சொல்கிறாரு, ரைட்? டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிட்டு அந்த டேஞ்சன்ட் போயிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டில் டச் பண்ணோம் இல்லையா, அங்கே வந்து அகைன் ட்ரா ஒன் மோர் லைன், ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் x1. தட் இஸ் இந்த பாயிண்ட் x1 ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு f(x1) ஃபைண்ட் பண்ணுங்கன்றாரு. அகைன் ட்ரா ஒன் மோர் டேஞ்சன்ட் ஃபார் திஸ் லைன். வரைஞ்சிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒன் மோர் ரூட், லெட் மீ கால் இட் as x2. அதுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள் f(x2). திரும்பவும் அங்கேருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன் வரைங்கன்றாரு. உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், அது x3, ரைட்? அதுக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி f(x3), ஸ்லோப்பில் இருக்க வேல்யூ. திரும்ப அதுக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைங்க, x4 கிடைக்கும், கரஸ்பாண்டன்ட் வேல்யூ ஸ்லோப்பில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். திரும்ப அங்கேருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைங்க, அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அகைன் ஒரு டேஞ்சன்ட், அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அகைன் டேஞ்சன்ட். See there, I am getting close to, again finally we got the answer. Is it correct? It's really quite interesting method, right? அவர் டேஞ்சன்ட்டை வச்சு, ஐ மீன் ஸ்லோப் வச்சு போயிட்டார், f'(x) வச்சுக்கிட்டு போயிட்டார். f(x) எடுத்தீங்களா, அடுத்தது ஸ்லோப்புக்கு போயிட்டார், தட் இஸ் f'(x), ரைட்? dy/dx தானங்க டேஞ்சன்ட்டை, ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன் வச்சு அவர் டெவலப் பண்ணிட்டார் பர்தரா, ரைட்? ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கேருந்து ஒரு ஸ்லோப் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே அங்கே என்ன ரூட் வருதுன்னு பாரு, அது கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் உங்களோட கர்வில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். திரும்ப அங்கேருந்து ஒரு டேஞ்சன்ட் எடு, ஜஸ்ட் இது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணு, கொஞ்ச நேரத்தில் ஆன்சர் கிட்ட போய்டுவேன்றார், அவ்வளோதான். எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ பீப்புள், தட் இஸ் எவ்ரி ஒன் ஃபேல் இன் லவ் வித் திஸ் மெத்தட், ரைட்? பிகாஸ் ஒன்லி ஒன் இனிஷியல் பாயிண்ட் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட், ரைட்? வி ஸ்லோலி வி கேன் கெட் தி ஆன்சர், வி கேன் கிராப், ரைட்? அண்ட் இட்ஸ் கன்வர்ஜென்ஸ் ரேட் இஸ் 2. It's very fast, right? Convergence rate is 2, right? Let's see, right? So let me generalize. xn plus 1 equal to xn minus f of xn upon f dash of xn. See, one small thing, நம்ம டெரைவ் பண்ண எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கும் ப்ரூஃப் வந்து அப்படியே ரொம்ப பெருசாலாம் எதுவும் கிடையாது, சும்மா நம்ம நார்மலாக கிராஃப் அனலைஸ் பண்ணாலே வந்துடும். பட் ஐ டோன்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம், தட்ஸ் வை ஐ எம் டைரக்ட்லி கிவிங் தி ஆன்சர். பிகாஸ் யூ மைட் ஃபீல் போர் லெக்சர், ரைட்? ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன விஷயம் உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகணுமோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட், ஃபஸ்ட் அது ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் உங்கள் மைண்டில், ரைட்? ஸோ இன் ஃபியூச்சர் யூ கேன் சி, ரைட், ஃப்ரம் மை செல்ஃப், ரைட்? எங்கிட்டே இதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஐ ஹவ் செப்பரேட் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அட் ஆல். ஐ வில் கிவ் இட் டு யூ, யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், யூ வில் கெட் தி ஐடியா, பட் நாட் நவ், ரைட்? Fine. Just to keep this equation with you, convergence rate is what? 2. It is very fast method, right? Just to remember. Fine. Let's continue. So this is the formula, right? அப்போ இனிஷியலாக எனக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ போதுங்க, லைக் n equal to 0வில் இனிஷியல் வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணணும். இன் யூர் எக்ஸாமினேஷன் என்ஆரை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருவாங்க, பிகாஸ் உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்? நீங்கள் சும்மா ரேண்டமாக வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ டெஃபினெட்லி தே வில் கிவ் யூ தி இனிஷியல் வேல்யூ, யூ நோ நீட் டு பி பேனிக். கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ. n-க்கு 0 போட்டிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் x1 equal to x0 minus f of x0 upon f dash of x0. Clear? So that is how we are getting x1. That's all. That is how we are getting x1, right? So that's fine. இப்போ x1 ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிமிலர்லி இதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த ரூட் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் n equal to 1. n equal to 1 போட்டிங்க அப்படின்னா you are going to get x2.
right? இப்போ n க்கு 1 போட்டிங்கன்னா you are going to get x2 க்கு அப்போ என்ன வரும்? n க்கு 1 போடுங்க, n க்கு இங்கே 1 போட்டிங்கன்னா 1 plus 1 become 2. ஸோ இங்கே என்ன வரும்? டேரெக்டாக x1 minus f of x1, right, upon f dash of x1. clear? அடுத்தது நீங்கள் n க்கு 3 போடலாம், n க்கு 4, அப்படியே நீங்கள் பதிலாக ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா automatically you will get the solution. I hope things are very clear to you all, right? So let's see, right? Let me rub this one. Let us take the same example. Let us proceed with the NR method. See, பாருங்க நம்ம regular pulse method bisectionலாம் compare பண்ணும்போது it's very easy, quite interesting, right? Let's see. In order to find out this solution, let's consider x square minus 5. Let us take initially வந்து for an example நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு 2 எடுத்துக்கலாமா? Just 2 எடுத்துக்கலாம். That's all, right? That is what it was given. Now I am in need of 2% here. F of x வேணும், f dash of x வேணும். ஸ்டார்டிங்ல ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. f of x f dash of x ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க இதுக்கு f dash of x ஃபைண்ட் பண்ணீங்கன்னா you are going to get 2x. That's all, right? இப்போ first n equal to 1 போடுங்க. Next root x1 என்ன வரும்? x1 வேணும் அப்படின்னா n க்கு 0 போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? சாரி, n க்கு 0 plus 1 னா x0 minus f of x0 divided by f dash of x0 என்னங்க வரும்? ஜஸ்ட் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. x0 இப்போ தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம், initially 2 minus f of x0, 2 இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 4 minus 5 will give you minus 1. இங்கே 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா it will give you 4. So minus of minus will become plus. So 2 plus 1 by 4. 1 by 4 now 0.25. So that will become 2.25. That's all. That is going to be x1, right? So next, இப்போ x1 வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? x1 வச்சு just find out the value of f of x1, right? அப்போ f of 2.25 நமக்கு தேவைப்படுது. அதே மாதிரி f dash of 2.25 நமக்கு வேணும். f dash of 2.25 நமக்கு வேணும், right? இப்போ f of 2.25 வேணும் அப்படின்னா just we will have to square it, right? So please wait a minute. Let me do it by myself. Yeah, 2.25 வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா I am getting 5.0625 and we should subtract minus 5. So here I am getting 0.0625 and here I am going to get 2x. 2.25 na 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா it will become 4.5, right? We know that one. Again, by substituting those two values, you can get next root. That is x2 இப்போ வேணும் அப்படின்னா n equal to 1 போடுங்க. n equal to 1 போட்டிங்கன்னா x2 become automatically x1 minus f of x1 upon f dash of x1. We got all values. x1 is how much? 2.25 minus f of x1, that is 0.0625 upon f dash of x1, right? Wait a minute, where is, yeah, I got this one, 4.5 here. Just to take 0.625 divided by 4.5, yes, and then we should subtract 2.25 from it. Yeah, I'm getting 2.236. That is how we are getting this value. Like x2 find பண்ணதுக்கு அப்புறம் again find out the value of f of x2. இப்போ f of x2 ஃபைண்ட் பண்ணிங்கன்னா 2.236 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் 5 நான் சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா, ஸோ வெயிட் a minute, I made a mistake, I think. 2.236 வந்து we should square, right? We should square and then we should subtract 5 from it. So I'm getting, see there, almost I'm getting 0 guys, because it is become minus 0.0003. So f of 2.236 become 0.0003. But minus, is it approximately equal to 0 or not? Yes. எத்தனை ஸ்டெப் போட்டிருக்கீங்க பாருங்க. Just I took 1, 2, third step I got the answer. Even not third step, second step itself I got the answer. What is the conclusion here? So convergence rate, when we are looking for NR method, Newton Raphson method பொறுத்த வரைக்கும் convergence rate வந்து சூப்பராக இருக்கும், right? நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். Clear? So that is all about NR method, right? So what is the conclusion here? We got this solution. இப்போ நம்ம just we had been discussed about 4 methods. First we had been discussed about bisection, yes. Second we had been discussed about regular pulse, yes. Third we had been discussed about what I can say secant method, right? Finally we had been discussed about Newton Raphson. So totally we had been discussed about 4 people, right? So let me rub all these persons, right?
sorry, let me rub this one, let me conclude, right? Let us bring them together, right? Let's see the convergence rates of each and every people, right? Illa yaarunga fast work pandrathu enna, right? We all already we were fell in love with the NR method because that's quite interesting, right? How many steps I took in order to bring the answer? I took only 2 steps, right? That's what is NR method, right? So we saw bisection method, right? Bisection method. Second, we had been discussed about regular policy, right? Yes, we had been discussed about regular policy. Third, we had been discussed about secant method. Yes, we had been discussed about secant method. Finally, we had been discussed about Newton-Raphson method, right? Yes, it's quite interesting. So we had been discussed about these 4 people. Now the conclusion is, when I am looking for bisection method, its convergence rate is only 1, whereas regular false 1. Of course, the secant method is a failure method, right? We can go with but its convergence rate is very fast because it is reducing our effort. என்ன எஃபர்ட் இது ரெடியூஸ் பண்ணுது? ஒவ்வொரு டைமும் பாசிட்டிவ்ல வேல்யூ வருதா, நெகட்டிவ்ல வேல்யூ வருதா, யாரை ரிமூவ் பண்ணணும், யாரை கன்சிடர் பண்ணணும், அடுத்து என்ன வேல்யூ, இது எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். இதில் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெகுலர் பார்ட்ஸே. பட் இன் சீக்கண்ட் மெத்தட் யூ ஹவ் நாட் டூ சச் டைப் ஆஃப் திங்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் டைம் இஸ் ரெடியூஸ்ட், ரைட்? In Newton-Raphson, right, you are getting exact value, right, almost, right? Accuracy improved as well as its convergence rate also improved. It's very fast. It's working at very fast. It means if it is working at very fast, what is the meaning of this one? இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது at the same time. Guys, listen, in Newton-Raphson method, see the conclusion. When we are going for xn plus 1 equal to, we saw the formula, that is xn. I am just writing for Newton-Raphson. It can be written as f of xn upon f dash of xn. Correct? Exactly, that is correct. But now, when the series is going to be converged, right? Convergence அப்படினா after doing some ஒரு கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ரிசல்ட்டுக்கு கிட்ட போகும்போது அப்படின்னா what do I mean? ரிசல்ட்டு கிட்டனா ரூட் வந்து 0 ஆக போகுது இல்லையா? உங்களோட ஃபங்க்ஷன் 0 ஆக போகுது. அது கரஸ்பாண்டண்டாக ஒரு ரூட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு, ரைட்? ஸோ when Newton-Raphson, right? In Newton-Raphson, when your series is converged, right? During convergence or exactly at the convergent point, we can write at convergence point or at converging point, right? At the converging point, right, we can say exactly xn plus 1 approximately equal to the value of xn. Don't forget, this condition is very important, right? So அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், xn plus 1க்கு பதிலாக we can resolve, right? So some other functions will be given here, right? Some equations இங்கே டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க, right? Some functions will be different here. xn plus 1க்கு பதிலாக you have to replace it by xn. And then you are supposed to என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, some general equation will be given to you. ஒரு general இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. general equation கொடுத்துட்டு find the value of xn. converging pointல x ஓட வேல்யூ வந்து என்னன்னு கேட்பாங்க. கன்வர்ஜ் ஆகிற பாயிண்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா, see there is no difference. converging அப்படின்னா for an example at 2.999ல வந்து உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் வந்து கன்வர்ஜ் ஆக போகுது அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண ரூட் வந்து மேபி 2.97 இல்ல 95 அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். So approximately they are getting close to each other, right? So ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கிறதால we are approximately equating them at the converging point. Clear? Yes. So at the convergence point, xn plus 1 will become equal to the value of xn. Just do remember, because while solving the problem you will be tested. See, there are, இது வந்து லாஜிக்லாம் கிடையாது, அப்சர்வேஷன் தான். நம்ம இப்போ ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுகிட்டே இருக்கோம். இப்போ எனக்கு கரெக்டாக வந்து 7th டெரிவேஷன், ஐ மீன் 7th ஐட்ரேஷனில் ஆன்சர் வருது. 7th ஐட்ரேஷனில் நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ எம் கெட்டிங் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.5. அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஐட்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா x = 0.4449 வந்திருக்கும். ஸோ 0.449க்கும் 0.5க்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லையே. அதாவது nth ரூட்டுக்கும் n+1th ரூட், இப்போ nth ரூட் 99th ரூட்னா இது 100th ரூட், அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ரூட்டுக்கு நடுவில் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அட் தி கன்வர்ஜென்ட் பாயிண்ட். கிளியர்? ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் ஆல். So this is all about what I can say, solution of what? So we are looking for the solution of transcendental and algebraic equations, right? So these methods are helping us to find out the solution for transcendental and algebraic equations. That is what we had been looked so far, right? Yes. Yeah. Okay. Now let us take some examples, right? That was already being asked in an examination, right? And then we will take the second, we will go for the next one, right? Okay. The iterative find, right? Guys, please write down the question, right? One second.
Let us take, where is the question actually? Please wait a minute, I'm just looking for the questions only. There are plenty of questions will be there, I'm just looking for the good one. Okay, fine. Now write in the question, starting from x naught equal to 1, right? The question is starting from x naught equal to 1. 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 One step of Newton-Raphson method, right? One step, right? One step of NR method. I'm just starting this one. That is one step of NR method in solving the equation. One step of NR method in solving, right? One step of NR method in solving equation. One step of NR method in solving equation. One step of NR method in solving equation x cube plus 3x minus 7, right? X cube, right, plus 3 times of x minus 7 equal to 0, right? Starting from x naught equal to 1, one step of NR method in solving equation x cube plus 3x minus 7 equal to 0 gives the next value x1 as, gives the next value, right? Gives the next value x1 as. அடுத்த வேல்யூ என்ன வரும்னு கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதான், right? நியூட்டன் ஆப்ஷன்ல next value one step, இதுக்கு அடுத்த ஐட்ரேஷன்ல வேல்யூ என்ன வரும் அப்படினு கேக்குறாங்க. They said option A 0.5, option B, guys I'm requesting all please you have to post the answer, right? Because methods had been clearly defined, right? Can you please do it? Yeah, I'm just looking for the answer from your side in the comment section. Let's see. Post your answer in the comment section. Do it fast. Anyway, let me do it. Solving the equation, it's my responsibility. That is what I'm going to do. Anyway, try it by yourself. See guys, what is a Newton-Raphson method? The formula just now we saw xn plus 1 can be written as, right? Xn plus 1 can be written as xn minus f of xn upon f dash of xn. Clear? Already x naught is given. You are requested to find out the next value. See there, one step of NR method in solving the equation gives the next value. x1 மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க, right? So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், directly n equal to 0 ன்னு substitute பண்ணுங்க, because I am in need of 1, x1. So x1 equal to n equal to 0, x naught minus f of x naught upon f dash of x naught. Did anyone got the answer? No one. Fine. Let us check. இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, f of x is given, right? The function is given as x cube plus 3x minus 7. That is the given function. Yes. Now should try to find out the value of f dash of x. That is going to be 3x square plus 3. Correct? Yes. Let us substitute. x naught ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 1. x naught க்கு வேல்யூ அப்படின்னா x naught க்கு பதிலா 1 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். f of 1. 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 1 cube plus 3 into 1 minus 7. 3 into 1 will become 3. 3 plus 1 will become 4. 4 minus 3 will become 4 minus 7 will become minus 3. Now let us consider f dash of 1 is going to be x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ணீங்கன்னா 3 plus 3 will become 6, right? Such that it is going to be, right? What is this? x naught ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? x naught is going to be, that is since x naught is 1, right? Just to substitute, minus f of x naught, that is going to be minus 3, f dash of x naught 6, such that it is going to be, see there, minus into minus will become plus, 2 times of 3 will be 6, so 1 plus 1 by 2 will become 1.5, right? So what is the correct answer? Option C. Did anyone post? Yes, many of you, right? Feeling happy. Let's see the answer for the next question, right? Let us see the answer for next question. Guys, our question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, for solving algebraic and transcendental equation, that is statement. One more question. நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், நான் அப்படியே ரீட் பண்ணுறேன், ஆன்சர் வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் சால்விங் அல்ஜிப்ரைக் அண்ட் டிரான்சிடென்டல் ஈக்குவேஷன் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் யூஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ தேர் கிவன் 4 ஆப்ஷன்ஸ்:
Coulomb theorem, option A Coulomb theorem, option B Newton-Raphson method, option C Euler's method, option D Stokes theorem. They are given 4 options. Question is algebraic equations and transcendental equations வந்து கீழ இருக்க 4 ஈக்குவேஷன்ல யாரை வச்சு சால்வ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Further they are given 4 people. Coulomb's theorem, Newton-Raphson method, Euler's theorem and Stokes theorem. What is the correct answer? Newton-Raphson method. Of course, bisection method, secant method, regular pulsar method, Newton-Raphson method. These 4 guys are will always dealing with what? Transcendental and algebraic equations only. That's all, right? So the answer is algebraic equation. Newton-Raphson method, right? Okay, let's take the second one. The real root of the equation, right? They are given the function, right? So first let me rub this one. Let's take the second question. Yeah, let me rub this one. Yeah. Let us see. The real root of the equation. Please write down the question. The real root of the equation, the real root of the equation, the real root of the equation x into e power x equal to 2 is evaluated, right? Is evaluated using NR method. Using NR method, if the first approximation of the value of x, if the first approximation of the value, right, of x, if the first approximation of the value of x is 0.8679, right, then the second approximated value of the x is, right, then the second approximated value of x is dash. That is the question. Second approximate value of x is dash, right? So we are just looking for the solution. Guys, please do it, because I said mathematics 100% it's very easy. There are nothing to learn. Once you learn the method, directly just read the question. Is there anything? முன்னாடி எடுத்ததுலயும் பாருங்க, ஏதாச்சும் அனலைஸ் பண்ணிருக்கோமா? இது இப்படி வந்திருக்கிறதுனால தான் blah blah. This is the formula, this is the method, bring the answer. This is mathematics, right? Its application is what? அங்க தான் உங்களுக்கு வந்து twist வைப்பாங்க, இங்க கிடையாது, right? So directly see there, given function already it's clearly defined. See, அவங்க அப்படி தான் reduce பண்ணிருக்காங்க. You can just x into e power x minus 2, that is going to be your function f of x. That's all. Just to find out the function first, equation first, polynomial equation find பண்ணுங்க, that is x into e power x minus 2 equal to 0. This is the function of x, right? Or it can be defined as y. That's all. Once you find the function, first you should try to estimate. In order to solve this equation by NR method, Newton-Raphson, we should estimate the value of f dash of x for that. F dash of x என்னங்க வரும்? uv, right? ரெண்டு terms இருக்கு பாருங்க. There are two terms depending on the value of x. uv method யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? uv become, right, u dash v minus, right, v dash u, sorry, not minus, that is plus. Substitute பண்ணுங்க. u dash அப்படின்னா x differentiate பண்ணீங்கன்னா with respect to x, that is become 1, so 1 into e power x plus x அப்படியே வச்சுக்கிட்டு e power x differentiate பண்ணீங்கன்னா again it will become e power x only. 2 differentiate பண்ணா 0, that is f dash of x. So f of x is known, f dash of x is known. இப்போ formula substitute பண்ணலாமா? x1 அப்போ formula என்ன வரும்? x0 minus f of x0 upon f dash of x0. That's all. Clear? Yes. This is the formula that we are going to use to bring the answer, right? So anyway, let's consider our journey with this. x0 கொடுத்துட்டாங்க already. Where is x0? Yes, it is here. So that is 0.8679, okay, minus, just to take this formula, 0.6879 into e power 0.6879 minus 2, okay, exactly, right? Just to go to the denominator, please take your calc, right? F dash of x0 is here, this one.
From this you can take e power x outside, that value is e power 0.6879. In bracket you are going to get 1 plus x, since x is what, 0.6879 only. That's all. Just reduce this one, right? Option were given. One second. Yes, guys, options were given. Option A 0.865. Option B they said 0.853. 0.853 கரெக்டாக போடுங்க, லைட்டாக போட்டிங்கனாலும் தப்பாயிடும், மிஸ்டேக் பண்ணிங்கனாலும் தப்பாயிடும். 0.849. 0.849. Option D they said 0.838. 0.838. Can anyone find the answer? NR method. Yes, please post the answer for this one. Do everyone having calci? Just by do it by yourself. See, I don't have answer, right, unfortunately. Anyway, for your satisfaction, for my satisfaction, I will solve this one because we need answer, right? So 0.6879 oda exponential value first namakku theriyanum. 1.989. Actually this is equal to, right, so this person equal to 1.9895. just to consider 4 decimal places. I have to multiply it by 0.6879. I got something. I have to subtract 2 and then I will have to divide it by 1.6879. 1.6879. Okay, minus minus will become plus, of course. Again I will have to divide it by 1.9895. Yes, we should change this sign. Plus we have to consider 0.6879, right? I am getting 0.875. Option in the Mario. Did anyone got the answer? Did I make any mistake? Please let me correct. I am getting 0.875. What about others? Nobody, yeah? Guys, my answer is I am getting close to this one, right? Please correct it by yourself, right? I don't know which is the exact one, right? Do it by yourself. It's waste of time. Take your calci once again, do it by yourself, right? Yeah. One second, if I'll find the answer, then I will tell you right now. Okay, that is not available. Please 1 minute. Let me do it by myself because my mind is letting me to do. 0.6879. if I'll take, I'm getting 1.9895 only. 1.9895, right? And I'll have to multiply it by 0.68779. Then we should subtract 2 from this. Okay, I'm getting minus 0.63 something, that is divided by 1.6879. 1.6879. Sorry, 1.6879. Again I have to divide it by 1.9875. Sorry, 1.9895. That is the point. I think I made mistake. Okay, then we should change the sign. We should add 0.6879. See, I am getting 0.875 only. I think they made mistake, right? See, I got 0.875 only. Okay. If I have any mistake, if I made any mistake, please correct it by yourself. My answer is 0.875 only, right? I think I did correct. Fine. Let's moving on to the next one. Newton-Raphson. Identify the Newton-Raphson iteration scheme for the finding square root of 2. Guys, listen. The next question is. Let me rub this one. Let's raise the question against of next one, right? Yeah. Sometimes it will happen, this type of questions. See next one. Let's see. Instead of asking the root, they are asking, the question is identify the Newton-Raphson iteration scheme. Please write down identify, right? Identify the Newton-Raphson, right? Identify the Newton-Raphson iteration scheme. Newton-Raphson iteration scheme for finding the square root of 2. For
finding the square root of, right, statement தான் கொடுத்திருக்காங்க. Let's see how to frame the answer, right? Square root of 2. Hey guys, just now I have seen your comment. Please, sorry.